Good afternoon. Hope all are present to the class. Today is the last class, and let us complete the compositional grammar points. Yesterday we stopped, we completed directed speech with two more models. Directed speech models are two more, most important, imperative and exclamatory. Regarding imperative and exclamatory models, reporting verb. Anyhow, you have learned the change of personal pronouns. If you know the change of personal pronouns, other things are as it is. For any model, all changes are common, applicable to every model. Comma after reporting verb, quotation marks, tense change, adverbial change, all are common. But pronouns change. It depends. ఇచ్చిన మోడల్ని బట్టి ప్రొనౌన్స్ యొక్క చేంజ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం స్టేట్మెంట్స్ చూసాం, క్వశ్చన్స్ చూసాం. క్వశ్చన్స్ అనేది రెండు రకాలుగా వస్తాయి. బై యూజింగ్ one of the 24 helping verbs and by using one of the 12 model auxiliaries. Model auxiliaries 12 ఉన్నాయి. ఆ 12లో ఒకటి ఏది యూజ్ చేసినా సరే మనకి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ వస్తుంది. ఆ 12 WH వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ WH వర్డ్స్ వాడేసరికి మాత్రం అదే సేమ్ వర్డ్ విల్ బి కనెక్టివ్ ఆర్ కంజంక్టివ్. దట్ రాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఇంట్రాగేటివ్స్లో దట్ రాదండి. మిగిలిన అన్ని మోడల్స్లో దట్ వస్తుంది. ఇంట్రాగేటివ్స్లో ఎందుకు దట్ రాదు? ఇంట్రాగేటివ్స్ అంటే క్వశ్చన్స్. డైరెక్టెడ్ స్పీచ్లో క్వశ్చన్స్లో దట్ ఎందుకు రాదు? దట్ ఒక కనెక్టివ్. ఆల్రెడీ కనెక్టివ్ WH వర్డ్స్ ఉంటాయి. లేదు, ఎనామలస్ వెర్బ్స్ ఉంటాయి, మోడల్ ఆక్సిడరీస్ మోడల్ వెర్బ్స్ ఉంటాయి, బీ ఫార్మ్స్ కానీ డూ ఫార్మ్స్ కానీ అవే కనెక్టివ్స్. ఇంకా ఆ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తాయి. ఎనీ డూ ఫార్మ్, ఎనీ హ్యావ్ ఫార్మ్ అంటే హెల్పింగ్ వెబ్స్తో ప్రారంభించబడిన క్వశ్చన్స్కి కనెక్టివ్ ఏమిటి అంటే ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. WHతో వాడబడిన ప్రశ్నలు కనుక వస్తే వాటి కనెక్టివ్స్ ఏమిటి? అవే ఆ WH వర్డ్సే కనెక్టివ్స్. ఇంకా పక్కన ఇఫ్, వెదర్, దట్ అవేమీ రావు. ఇఫ్, వెదర్ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటా అంటే ద క్వశ్చన్స్ దట్ బిగిన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది 24 హెల్పింగ్ వెబ్స్. ఆ రెండు మనం నేర్చుకున్నాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నేను మీకు ఇచ్చిన సెనాప్సిస్ అనమాట నిన్న జరిగిన క్లాస్కి. ఇవాళ మనం చేద్దాం, టూ మోర్ మోడల్స్ చూద్దాము. ఆ టూ మోర్ మోడల్స్ థర్డ్ మోడల్ ఇంపరేటివ్స్ డిఎస్ అండ్ ఐడిఎస్ అని పెట్టి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఐడిఎస్ అని పెట్టి కంటిన్యూషన్ పెడుతున్నాను. కంటిన్యూడ్ దీంట్లో మనకి థర్డ్ మోడల్, మోడల్ 3 ఇంపరేటివ్స్. మోడల్ 3 ఇంపరేటివ్స్. ఇంపరేటివ్స్లో జనరల్లీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంప్లాయిడ్. ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్ ఇంప్లాయిడ్ ఉండదని కాదు, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంప్లాయిడ్. ఇంపరేటివ్స్ ఓకే. ద ఇంపరేటివ్ మూడ్ ఈస్, ఇందులో చేంజెస్ ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ చేంజ్ ఏంటంటే ద ఇంపరేటివ్ మూడ్ అంటే సబ్జెక్ట్ లేకపోవడం. క్లోజ్ ద డోర్, ఓపెన్ ద డోర్, ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్, ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఎ నాయిస్. నాయిస్ ముందు ఏ ఉండాలి? కీప్ సైలెంట్, గెట్ మీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ప్లీజ్ గెట్ మీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. విల్ యూ క్లోజ్ ద డోర్? Could you give me your pen once, please? Could you give me your pen once, please? All this సబ్జెక్ట్ ఉండదు అంటే ఇంప్లైడ్. సబ్జెక్ట్ లేని సెంటెన్సెస్ని ఇంపరేటివ్ మూడ్లో ఉన్నాయి అంటాం. ఆ ఇంపరేటివ్ మూడ్ ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటివ్ మూడ్గా మారుతుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఇంపరేటివ్ మూడ్ ఈజ్ change to infinitive mood. Imperative mood is a change to infinitive mood. Second change, the reporting verb RV is changed to ask, order,
order, request, command, order, request, command. Okay, or any other word or phrase that suits the context. సందర్భాన్ని బట్టి ఏది అవసరమో ఆ వర్డ్ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఇచ్చిన వర్డ్లో ఉండే టోన్ ఇంత డెప్త్కి వెళ్ళి మీకు ప్రాబ్లం లేదు. 10th స్టాండర్డ్ గ్రామర్ అన్నాడు కాబట్టి సింపుల్గానే ఇస్తాడు. కాకపోతే ఆ సెంటెన్స్లో ఉండేటువంటి మూడ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, టోన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది, బాధ, కోపం, ఎమోషన్స్ ఏమున్నాయో ఆ ఎమోషన్స్ని బట్టి మనం వెర్బ్ని తీసుకోవాలి. ఆ సెడ్ అనేది ఎలాగైనా మారచ్చు. ఆర్ ఎనీ అదర్ వర్డ్ ఆర్ ఫ్రేజ్ దట్ సూట్స్ ది కాంటెక్స్ట్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, he said stop the car. That speech. In that speech, he shouted. Or ordered. ఓ ఫ్రెండ్ కూర్చున్నాడు కారులో, స్టాప్ ది కార్ అన్నాడు. షౌటింగ్ ఆర్డర్ ఉండదు కదా, ఆస్క్డ్. అక్కడ ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి మీరు ఎగ్జామ్లో ఏం రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. హీ ఆస్క్డ్ టు స్టాప్ ది కార్. చూసారా ఇది? స్టాప్ ది కార్, హీ ఆస్క్డ్ టు స్టాప్ ది కార్. ఏమైంది? ఇంపరేటివ్ మూడ్ ఏమైంది? ఇన్ఫినిటివ్ మూడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ఫినిటివ్ మూడ్ టు స్టాప్. మీకు వెర్బ్కు ఉండేటువంటి 6 ఫార్మ్స్. అందులో మీకు ఇన్ఫినిటివ్ ఫార్మ్ 2 చెప్పాను కదా. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్, పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్, ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్, స్పెషల్ ఫామ్. ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ అంటే ఏం లేదు, 2 + V1. అది వెర్బ్ కాదు, అది సెంటెన్స్లో ఉన్న వెర్బల్. ఇన్ఫినిటివ్ తప్ప వెర్బ్ కాదు అది. ఐ వాంట్ టు గో, హీ విషెస్ టు కమ్. ఐ వాంట్ టు గోలో ఏమవుతుంది? వాంట్ మెయిన్ వెర్బ్, టు గో ఇన్ఫినిటివ్. ఇక్కడ వాంట్ టు గో 2 వెర్బులు కాదు. టు గో అనేది వెర్బ్ కాదు, అదొక సెపరేట్ ఎంటిటీ. గ్రామర్లో ఇన్ఫినిటివ్ అనేది ఒక రూపం, ఒక ఫామ్. అది వెర్బ్కు ఉండేటువంటి 6 ఫామ్స్లో ఒక ఫామ్. సో ఇక్కడ టు స్టాప్ ది కార్ చూడండి. అక్కడ హీ షౌటెడ్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు స్టాప్ ది కార్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దే సెడ్ grow more trees. దీన్ని ఏమైనా మార్చుకోవచ్చండి. ఇండియస్గా వెళ్తే దే అర్జ్డ్ అంటే కాస్త గట్టిగా చెప్పడం, బలంగా ఈ పని చెయ్యండి, మోరల్ బైండింగ్ అనమాట. మీకు మోరల్గా ఏదైనా సరే ఈ పని చేయండి అని ఎవరన్నా చెప్తే అర్జింగ్ అంటాం. టు ఆస్క్ స్టబర్న్లీ, ఓకే. టు ఫోర్స్ సంబడి టు డూ సంథింగ్. గట్టిగా ఇది చెయ్యండి, మంచిది అని చెప్పడం కోసం గట్టిగా చెప్పడం. అర్జ్డ్. సో దే అర్జ్డ్ టు గ్రో మోర్ ట్రీస్. వెరీ సింపుల్. ఇక టెన్స్తో ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా. దే అర్జ్డ్ టు గ్రో మోర్ ట్రీస్. దిస్ ఈస్ they urged to grow more trees. This is imperative. Okay, let us see exclamatory sentences. Exclamatory, fourth one, exclamatory, EXCLAMATORY.
exclamatory sentences. ఈ exclamatory sentences లో exclamation అంటే సడన్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ ఎన్ ఎమోషన్. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే ఎక్స్ప్రెషన్లో అన్ని రూల్స్ కామనే. ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ చేంజ్ టు the reporting verb is changed to verb is changed to exclaim or exclaim with sorrow. Surprise, wondered, or scream with pain. Scream with pain. Scream with pain. Or any other word or phrase. Any other word or phrase that suits the context. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో మనకి ఏదైనా పదం రావచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి. ఎనీ అదర్ వర్డ్ ఆర్ ఫ్రేజ్ దట్ సూట్స్ ది కాంటెక్స్ట్. మనకి మీరు రాసేటప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చేటప్పుడు exclaimed, "What a wonderful sight," he said. He exclaimed with surprise that it was a wonderful sight. Wow, what a scene, what a scene. Wow, what a scene. They said, they exclaimed that it was a very beautiful scene. What a beautiful scene, that it was a very beautiful scene. What a beautiful scene, exclamatory. అదొక సెంటెన్స్ అవ్వాలి, ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవ్వాలి. చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీను, మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అవ్వాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇంపరేటివ్ ఉన్నా, క్వశ్చన్ ఉన్నా, ఏ ఎమోషన్ ఉన్నా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో స్టేట్మెంట్తో ఎండ్ అవ్వాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లోని ఎమోషన్స్కి సూటబుల్ వర్డ్స్ని, ఫ్రేజెస్ని వాడుకుని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ స్టేట్మెంట్ను ముగించాలి, ఫుల్ స్టాప్తో కంప్లీట్ చేయాలి. ఒక ఏ యొక్క ఎమోషన్ యొక్క సారాంశాన్ని మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏ యొక్క ఎమోషన్స్ని రిపోర్ట్ చేయడానికి తగిన వొకాబులరీ మనం వాడుకోవచ్చు. సార్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా సూటబుల్గా వాడాలి. మళ్ళీ మీరు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి డైరెక్ట్ స్పీచ్కి మారడానికి ఆ వర్బ్ మనకు వచ్చేసేయాలి. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సెడ్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. హీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ that it was very beautiful. మీరు he exclaimed that it was very beautiful. ఆ సెంటెన్స్ ఇచ్చి చేంజ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అన్నాను అనుకోండి, మీకు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవ్వడలాగా. నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను. మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇస్తాడు, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి డైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఇవ్వడు. అది కొంచెం కష్టం అంటే ప్రాక్టీస్ అవసరం. పైగా అది అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సర్సైజెస్. ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్, అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్, ప్రైమరీ స్టేజ్, 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో. ప్రైమరీ, ఇంటర్మీడియట్, అడ్వాన్స్డ్. మీకు ఇది ప్రైమరీ స్టేజే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. అడ్వాన్స్డ్లో ఇంటర్మీడియట్ ఇవ్వడు. ఈ ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ఉంది, డైరెక్ట్లో మార్చాలనుకోండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. హీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సైట్ అనే సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. He exclaimed that it was a very beautiful sight. Very beautiful, how beautiful it is. So he said, how beautiful the sight is. He exclaimed that it was a very beautiful sight. Right?
సో లెట్ us see దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేటరీలో దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరము. అయినా సెంటెన్సెస్ రాసుకోవచ్చు, చిన్న చిన్నవి ఇస్తాడు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎగ్జాంపుల్, he said, బ్రావో. ఇందులో మీరు ఎక్స్ప్లెనేటరీకి సంబంధించిన కొన్ని వొకాబులరీ పొగుడుతూ బ్రావో, యు డిడ్ వెల్, యు వన్ ద గేమ్, బ్రావో, యు వన్ ద గేమ్. భళి, బ్రావో అంటే భళిరా, ఎక్సలెంట్, భుజం తట్టి అద్భుతం, చాలా అద్భుతంగా ఆడారు, బ్రావో, యు వన్ ద గేమ్. హీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ ఆర్ హీ అప్రిషియేటెడ్. ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్లో అసమానం ఎక్స్ప్లెయిన్ రాయక్కర్లేదు, మూడు బట్టి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, హీ అప్రిషియేటెడ్ that they had won the game or we had won the game. ఎందువల్ల సెట్ తర్వాత అజ్ లేదు, మనకు ఆబ్జెక్ట్ లేదు, కాబట్టి మీరు దే అనుకున్న పర్లేదు, మీరు మమ్మల్నే పొగిడాడు. బ్రావో, యు వన్ ద గేమ్, హీ సెడ్. హీ అప్రిషియేటెడ్ us that we had won the game. He appreciated them that they had or we had won the game. They had or we had won the game. See this. So, సెకండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, she said, alas, I lost my wallet. Alas, I lost my wallet. She screamed. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా రాస్తాం? She screamed with pain. She screamed with worry. SCREAMED. She screamed with sorrow, with worry, లేదా బాధ కదా, with sorrow, that she had lost. ఏమవుతుంది? షీ. స్పీకర్ ఎవరు? షీ కాబట్టి. విత్ సారో దట్ షీ హ్యాడ్ లాస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ కదండి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పైన కూడా వన్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, హ్యాడ్ వన్. విత్ సారో దట్ షీ హ్యాడ్ లాస్ట్. మై బికమ్స్ హెర్. వ్యాలిడ్. బాధతో పాపం అరిచింది, నా పర్సు పోయింది బాబోయ్ అని. ఫుల్ స్టాప్. సో షీ స్క్రీమ్డ్ విత్ సారో that she had lost her wallet. ఇందులో మనకి ఎక్కడ కనెక్షన్స్ లేవు, దట్ వస్తుంది. ఇంపరేటివ్లోనేమో ఇంపరేటివ్ మోడ్, ఇంట్రాగేటివ్స్లోనేమో ఇఫ్ ఆర్ దట్, ఇఫ్ ఆర్ వెదర్, డైరెక్ట్ WH వర్డ్. ఇంపరేటివ్స్లో టు ఇంపరేటివ్ మోడ్. ఎక్స్క్లమేటరీలో మళ్ళీ దట్ వస్తుంది. She said, alas, I lost my wallet. That speech. She screamed with sorrow that she had lost her wallet. Okay. He said, comma, how beautiful the sight is. How beautiful the sight is. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టాం. ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ వర్డ్స్ పెట్టాలి. ఏదైనా ఇంటర్జెక్షన్స్ కనుక వస్తే బ్రావో, ఎలాస్, ఇవి ఇంటర్జెక్షన్స్. అలా ఇంటర్జెక్టరీ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ వాటి పక్కనే వస్తుంది, సెంటెన్స్ ఎవరు ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ లేదు కాబట్టి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఏం చేసాం? ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ పెట్టేసాం.
ఎంటైర్ సెంటెన్స్కి. ఓకే, దీనికి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎట్లా వస్తుందండి? దిస్ ఈస్ డిఎస్, డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఓకే, he exclaimed, how beautiful the sight is. He exclaimed with pleasure. He exclaimed with wonder. He exclaimed with wonder. He exclaimed with pleasure. That's how beautiful అన్నప్పుడు that the sight was very beautiful. Statement that the sight was very beautiful. You see this? He said how beautiful the sight is. He exclaimed with wonder. He exclaimed with pleasure. He exclaimed with joy that the sight was very beautiful. How beautiful the sight is. అది మరి ఎక్స్క్లమేటరీ మోడల్. సెంటెన్స్లోకి వచ్చేసేయాలి, ఫుల్ స్టాప్ పడాలి. దట్ ద సైట్ ఈస్, దట్ ద సైట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సెట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కదా, ఈజ్ అనేది ఏమవుతుందండి? వాజ్ అవ్వాలి. సో హీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ విత్ వండర్ దట్ ద సైట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. దిస్ ఇస్ మీకు బేసిక్స్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో 4 మోడల్స్. మిక్స్డ్ మోడల్ ఉంటుంది. మిక్స్డ్ మోడల్ ఎప్పుడు మీకు అంటే ఒక క్వశ్చన్, ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్, ఒక స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ కలిపి ఇవ్వడం అనేది మీకు ఇందులో ఉండదు, ప్రాబ్లం లేదు. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్, ఇంకా హైయర్ ఎగ్జామ్స్లో క్యాట్, ఐసెట్, ఏదో ఒక డెప్త్లో వెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు మీకు. మిక్స్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రావు, ఇండివిజువల్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తాడు. కాబట్టి మీరు ఇండివిజువల్గా స్టేట్మెంట్స్, క్వశ్చన్స్, ఇంపరేటివ్స్, ఎక్స్క్లమేటరీ ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మంచి నోట్స్ కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంది, పంపిస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నా మనం let us go to other this one. So here, if you see this, letter writing we can start. Because all principle, letter writing, essay writing, and précis writing, expansion of proverbs and comprehension. ఇవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్స్ బాగా మీకు కాంపోజిషన్ గ్రామర్. అది లెటర్ రైటింగ్ అనేది వచ్చాక మనం జనరల్గా మీరు రాసేటప్పుడు లెటర్ రైటింగ్లో యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్. లెటర్ మనం రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి బేసిక్గా, ఎంతసేపు మనం బాడీ గురించి చూసుకుంటాం తప్ప అందులో మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ చూసుకోం. దేర్ వి లూజ్ ద మార్క్స్. దెన్ లెట్ us see this once again. లెటర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు మనం లెటర్ రైటింగ్లో ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్, మనం రాసే లెటర్ని చాలామంది ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ కానీ ఇది మీరు రాయకండి. ఇప్పుడు పూర్వం రోజుల్లో రాసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఎక్కడ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత అవట్లా. ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్, ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్లో మనకి ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి, చాలా జాగ్రత్తగా లెటర్ రైటింగ్ 10 మార్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద స్పెసిమెన్. ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటే దిస్, మనం పూర్వం చేసేవాళ్ళం ఫ్రామేటిక్స్గా రాసేవాళ్ళం, రాసి కింద డేట్ వేసేవాళ్ళం. ఇక్కడేమో 2,
టు అడ్రస్ అంతా కలిసి ఇక్కడ రాసేవాళ్ళం. దిస్ ఈస్ టు salutation. Dear father, dear sir, gentlemen, courteous greeting. This is from a desk. This is called the heading or from a desk. This is a courteous greeting. This is a superscription. Superscription means to address. Superscription means to address. ఎవరికైతే మనం లెటర్ రాస్తామో టు అని రాస్తాం, టూ తర్వాత కామా ఉండరాదు. ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. టూ తర్వాత కామా ఉండదు. టూ రాసిన తర్వాత టు అడ్రస్ రాస్తాం. ఫ్రమ్ అడ్రస్లో ఫ్రమ్ ఉండదు. ఫ్రమ్ అని రాయకూడదు, ఇండియనిజం. మనం రాసేటప్పుడు లెటర్స్లో చాలా ఫ్రమ్ అని రాస్తాం. అడ్రస్ రాసేటప్పుడు అసలు ఫ్రమ్ ఉండదండి. మీరు మంచి గ్రామర్ బుక్స్లో చూస్తే ఉండదు. ఉంది అంటే ఆ ఫ్రమ్ ఉండకూడదు, అంతే, తప్పది. ఫ్రమ్ రాయకుండా అడ్రస్ రాయాలి. టూ రాయాలి ఖచ్చితంగా. టూ రాసి ఆ లైన్ వదిలేయాలి. దాని కింద అడ్రస్ లైన్ ఎన్ని ఉంటే అని రాసుకుంటాం. అంటే మనం టూ రాసి అడ్రస్ ఒక 3-4 లైన్స్ ఉందనుకోండి, ఇలా 4 లైన్స్ ఉంది. టూ తర్వాత కామా ఉండకూడదు. మీరు రాస్తే అన్ని తర్వాత కామా పెట్టేలాగా లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. లేదు అసలు మీరు ఫుల్ స్టాప్లు కామాలు తీసేయండి. మీరు కనుక కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు పెడితే అన్ని చోట్ల మైండ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ అడ్రస్లోను టు అడ్రస్లోను ఏ అడ్రస్ ఎన్ని లైన్లు ఉన్నా లాస్ట్ లైన్లో ఫుల్ స్టాప్, మిగిలిన లైన్లో కామా పెట్టాలి. ఒకదానికి పెట్టి ఒకదానికి మర్చిపోయి ఉండకూడదు. కాబట్టి అసలు మీరు ఓపెన్ పంక్చువేషన్ అంటాం. అసలు మీరు కామన్ ఫుల్ స్టాప్లు పెట్టకండి. ఏమీ జస్ట్ 4 లైన్లు రాసేయండి. దట్స్ ఆల్. నో కామా, నో ఫుల్ స్టాప్. సీ దిస్. దట్స్ ఆల్. నో కామా, నో ఫుల్ స్టాప్. 2 మిస్ కోటేశ్వరరావు, ఆల్ బ్యాంక్ కాలనీ, శ్రీనగర్ రోడ్, న్యూఢిల్లీ. నో ఫుల్ స్టాప్. ఇవన్నీ ఎన్ని లైన్లు ఉంటే అన్ని లెటర్స్ రాస్తాం. కామన్ ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓపెన్ పంక్చువేషన్. ఇవాళ లెటర్స్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం అన్ని పార్ట్స్ కూడా లెటర్ హ్యాస్ గుడ్ 6 పార్ట్స్. మాట్లాడతాం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి. ఇవి రాకుండా దేని వెనకాల ఏమీ పెట్టకుండా ఉండదు. ఒకవేళ ఇంకా పెట్టుకోవాల్సి వస్తే కామా పెట్టండి. అన్ని చివర కామా పెట్టండి. లాస్ట్ లైన్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకోండి. అది ఎన్ని లైన్లు ఉన్నా అడ్రస్ కానీ, టు అడ్రస్ కానీ, ఫ్రమ్ అడ్రస్ కానీ. బాడీలో పంక్చువేషన్ అలాగే ఉంటుంది. ఫుల్ స్టాప్లు కామాలు బాడీలో ఉంటాయి. అడ్రస్ల్లో టు అడ్రస్, ఫ్రమ్ అడ్రస్ల్లో ఉంటే క్లోజ్డ్ పంక్చువేషన్, లేదు ఓపెన్ పంక్చువేషన్. సో మీరు ఇది ఒక పద్ధతిగా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ లైక్ దట్, టు అడ్రస్. తర్వాత దిస్ ఈస్ సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ తర్వాత కామా మీరు అన్నింటిలో పెట్టారంటే పెట్టండి, లేదంటే తీసేయండి. సాల్యుటేషన్. డియర్ సర్, డియర్ ఫాదర్, డియర్ ఫ్రెండ్ వెంకట్ అనకూడదు. డియర్ ఫ్రెండ్ రామ్ అనకూడదండి. డియర్ ఫ్రెండ్ అయినా డియర్ మిస్టర్ రామ్. పేరు రిలేషన్ రెండు ఒకసారి రాయకూడదు. డియర్ ఫ్రెండ్ రామ్. సే డియర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ డియర్ రామ్. నేము రిలేషన్ రెండు అక్కర్లా. సో సర్, అఫీషియల్ అడ్రస్ ఉంటాయి సర్. తర్వాత బాడీ. ఈ బాడీని మనం ఒక లైను తగ్గించి అప్పుడు రాస్తాం బాడీలో. ఓకే, మనం ఒక లైన్ తగ్గించేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎక్కడ, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ లైన్. సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ మార్జిన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఈ బాడీ మీకు ఒక 3-4 లైన్స్, 5 లైన్స్ ఉందనుకోండి, రాసుకోండి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నా. లైక్ దిస్. సో యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ, signature, something XYZ, signature, date. See this, from address, to address, salutation 3, body 4, subscription, courteous leave taking. Subscription అంటే courteous leave taking. సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి లెటర్ని. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్ సిన్సియర్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్. సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి లెటర్ని. సిగ్నేచర్ 6 పార్ట్స్ ఉంటాయి లెటర్లో. ఇది ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. దీన్ని మాత్రం డిస్కరేజ్ చేయండి. జనరల్గా ఇవి రైటర్లు ఎవరిలాగా అన్ని పార్ట్లు సెకండ్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ సిగ్నేచర్
యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. ఎన్ని పార్ట్స్ మన లెటర్స్లో ఉండేవి? 6 parts. మనం బేసికల్గా లెటర్స్లో నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, పార్ట్ 1. పార్ట్ 1 ఏమంటుంది? ద హెడింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ డెస్. ద హెడింగ్లో పార్ట్ డేట్ కింద పెడతాం. తర్వాత ఆ నంబర్ తర్వాత విడిగా కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మోడల్ తర్వాత చూద్దాం. దిస్ ఈస్ టు ఎ డేస్. టు ఎ డేస్ ఏమంటున్నాం? ద హెడింగ్ లేదా ఫ్రమ్ ఎ డేస్. ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా పాటిస్తే మార్క్స్ 10కి 8, 9 వచ్చేస్తాయండి. రెండోది ఏంటిది? ద సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటాం, లేదా టు ఎ డేస్ సింపుల్గా ద సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే, లేదంటే ఆర్ టు ఎ డేస్. టు ఎ డేస్. థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్. మూడోది ది సాల్యుటేషన్. ది సాల్యుటేషన్ ఆర్ కర్టియస్ గ్రీటింగ్, గౌరవంగా సంబోధించటం. కర్టియస్ గ్రీటింగ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బాడీ. 4. మీరు ఖచ్చితంగా ఏది రాసినా రాయిపోయినా పార్ట్స్ లెటర్లో పక్కాగా చూసుకోండి, తప్పులు లేకుండా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా రాయాలి. ద బాడీ ఆర్ ద మెసేజ్. ద బాడీ ఆర్ ద మెసేజ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ది సబ్స్క్రిప్షన్. ది సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ కర్టియస్ లీవ్ టేకింగ్. గౌరవప్రదంగా సెలవు తీసుకుంటాం. చిత్తగించవలెను, ఉంటాను మరి, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్ సిన్సియర్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ, యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ, యువర్స్ ఫర్ ఎవర్, యువర్స్ డ్యూటిఫుల్లీ. సో మెనీ రిలేషన్ బట్టి మనం రాస్తుంటాం. పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో మనకున్న రిలేషన్ బట్టి సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తూ ఉంటాం లెటర్ని. సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ కర్టియస్ లీవ్ టేకింగ్. ఇదేమో సూపర్స్క్రిప్షన్ టు అడ్రస్. చూడండి ఇక్కడ, ద సాల్యుటేషన్ కర్టియస్ గ్రీటింగ్ ఇది. ఇదేమో కర్టియస్ లీవ్ టేకింగ్. Courteous leave taking. And the last one is, this is the signature. Bracket lo name. The signature. Name is different from signature, you know very well. The signature. 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 This is the 6th part. So this 4, 5, 6. So an ID letter has 6 parts. ఇది ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. జనరల్గా లెటర్లు ఉండే పార్ట్స్ ఇవి. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. దీన్ని మీరు మర్చిపోండి. ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్స్ ఇవి ఉంటాయి. కానీ ప్లేస్మెంట్ మారుతుంది. మనం పూర్వం ఇలా రాసేవాళ్ళం. ఇలా రాస్తే మార్కులు ఇవ్వడం అంటే ఇస్తాడు. ఎందుకు మనకి? అప్డేట్ అవుదాం. మీరు రాసే లెటర్ కూడా అప్డేట్ అయితే రాసే విధంలో మంచి మార్క్స్ వస్తే వీడు అప్డేట్ అయ్యాడ్రా బాబు అని తెలుస్తుంది. లెటర్ సిరీస్. మరి అప్డేషన్లోకి వచ్చేసరికల్లా మనకి ఇక్కడ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. మీరు సెమీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్ అని అందాం దీన్ని. సెమీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. ఈ సెమీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో ఒకసారి చూడండి.
సెమీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో ఫ్రమ్ ఎ డెస్, this is from a desk to a desk, to a desk, salutation, third part, body, ఓ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ రాశాను. రెండో పారాగ్రాఫ్ రాయాల్సి వస్తే రెండో పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దాన్ని మళ్ళీ అక్కడే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇండెంటింగ్ ద పారాగ్రాఫ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. Got it? See this, from a desk to a desk, salutation, body, signature, subscription, signature, in brackets name, XZY. This is subscription. All will be left hand side. Date here. Only date can write. This is a semi-blocked. Fully blocked format. ఇక్కడికి వస్తే fully blocked format. ఈ ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో మీకు వస్తే ఇది ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ డేట్ కూడా ఎడం పక్కన ఉంటుందండి. డేట్ ఆల్సో విల్ బి రిటన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సీ దిస్, ఫ్రమ్ ఎ డెస్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎ డెస్. ఓకే, డేట్ to a desk, salutation, third part, body. Here I am just drawing like a block. ఇందులో లైన్స్ ఉంటాయి, నేను బ్లాక్ లాగా ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐడియా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంట్ చేస్తాం కదా, ఎన్ ఇంచ్ అవే ఫ్రమ్ ద మార్జిన్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎ డెస్, డేట్ టు ఎ డెస్, ఫ్రమ్ ఎ డెస్ కింద డేట్ వస్తుంది, టు ఎ డెస్, salutation, courteous greeting, body, subscription, signature, name, PQR. This is signature, this is name. All these 6 parts will be left hand side. This is fully blocked. మీరు రాస్తే ఇట రాయండి, లేదా దీనైనా రాయండి. సెమీ బ్లాక్డ్ కానీ ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ కానీ ఈ రెండు ఫార్మాట్స్లో రాయండి. ఫ్రమ్ ఎ డెస్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసి, ఇవన్నీ ఇటు పక్కన ఉండేవి, ఇందాక నేను రాశాను ఆల్రెడీ కదా సెకండ్ పేజీలో. సీ దిస్, ఇక్కడ రాసాం మనం సాల్యుటేషను, సబ్స్క్రిప్షను, సిగ్నేచర్ ఇక్కడ రాసాం. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ సిగ్నేచర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఫ్రమ్ ఎ డెస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పూర్వం. ఇట్లా రాస్తే మార్కులు ఇస్తాడా అంటే ఇవ్వచ్చు, కొటేడు ఇవ్వాలి. బట్ రీసెంట్లీ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ కానీ మీరు ఎక్కడైనా సరే లెటర్ రైటింగ్ అనేది యూరోపియన్ కరెస్పాండెన్స్ కానీ మోడర్న్ కంప్యూటర్స్లో కూడా మీరు అన్ని సెకండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నియర్ ద మార్జినే ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను. మీరు ఇది బేస్ చేసుకుని 6 పార్ట్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. మీరు దీన్ని తీసుకుని బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో కానీ ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో కానీ రాయండి. డేట్ ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది, మిగిలినవన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్స్. ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్స్, డేట్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ డేట్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎ డెస్. Okay, and this is to a desk. This is salutation, courteous greeting. Salutation ante courteous greeting. And this is body, the body of the letter. And this is
subscription, courteous leave taking, and this is signature, name. Signature, this is name in brackets. Name in brackets. అయితే మీరు జనరల్గా కరస్పాండెన్స్లో మనకి లెటర్ రైటింగ్ మీరు చూసినట్లయితే మీరు పర్సనల్ లెటర్స్ కరస్పాండెన్స్లో చూస్తే లెటర్స్ ఎన్ని రకాలండి? పర్సనల్ లెటర్స్, బిజినెస్ లెటర్స్, business or commercial letters, business or commercial. Commercial letters. తర్వాత social letters. Social. Then formal letters or official, formal or official letters. మన కరస్పాండెన్స్ 4 kinds ఇలాగా: పర్సనల్, కమర్షియల్, సోషల్, ఫార్మల్. 4 kinds లెటర్స్లో. మన సమాజంలో కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ అందరికీ బంధువులకి వాళ్ళకి అన్నీ రాసేవి సోషల్ లెటర్స్. కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే రాసేది పర్సనల్ లెటర్స్. ఏదైనా కంపెనీస్కి ఆర్డర్స్ ఇస్తే పుస్తకాలు కానీ వస్తువులు కానీ ఆన్లైన్స్లో ఏదైనా పెట్టడం కానీ బిజినెస్. గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఎడిటోరియల్ టు ది న్యూస్ పేపర్స్ ఎడిటర్స్కి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి రాసేది ఫార్మల్. సో లెటర్స్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ పర్సనల్, letters to the business people ordering any goods, business or commercial, letters to the friends or any persons in the society along with relatives, social, to the government offices, formal or official. 4 kinds. మీరు వీటిలో ఏమవుద్ది తేడా మనకి? ఈ 2 తర్వాత సబ్జెక్ట్ లైన్ ఒకటి వస్తుంది కదా మీకు. దిస్ ఈజ్ సాల్యుటేషన్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, డేట్, టు అడ్రస్, డియర్ సర్ అని రాస్తాం కదా. ఈ మధ్యలో ఏమవుతుంది అక్కడ? ఇక్కడ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ రాస్తాం లైన్. సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, రిక్వెస్ట్ టు శాంక్షన్ మీ ఏ రేషన్ కార్డ్ టు ద సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ టు టౌన్ వైజాగ్. సర్ అనేది ఇది సాల్యుటేషన్, ఇది ఈ బ్లాక్. దాని కింద సబ్జెక్ట్ లైన్ వస్తుంది, ఒక లైన్ 7th పార్ట్గా చెప్తాం. అఫీషియల్ లెటర్ అయితేనే పేరెంట్కి రాసేటప్పుడు నాన్నగారికి లెటర్ రాస్తూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ మనీ అర్జెంట్లీ, ఐ హ్యావ్ టు గో టు సైంటిఫిక్ టూర్, ఎడ్యుకేషన్ టూర్, డాట్ అని సబ్జెక్ట్ పెట్టి టు గివ్ 3,000 పాకెట్ మనీ అర్జెంట్లీ అని రాయం. తండ్రికి రాసేటప్పుడు సబ్జెక్టు లైన్ రాయం. అమ్మకి రాసేటప్పుడు హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఎంక్వైరీ అబౌట్ యువర్ హెల్త్, సబ్జెక్ట్. నా దట్స్ ఫార్మల్, అఫీషియల్గా ఉండదు, సోషల్గా ఉంటుంది, పర్సనల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి పర్సనల్ లెటర్స్లో, సోషల్ లెటర్స్లోను పర్సనల్ లెటర్స్లోను సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉండదు. సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉండేది ఎక్కడ? బిజినెస్ కరెస్పాండెన్స్, ఫార్మల్ కరెస్పాండెన్స్. ఈ రెండిట్లోనే సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us see this. మీరు డేట్ వేసేటప్పుడు let us see that. లెటర్ రైటింగ్లో మీరు డేట్ వేస్తుంటారు. See, personal or private letters, as I told you, personal or private letters to the family, social letters, business or commercial letters, official letters, right? There are 6 parts that I told you. Heading from address, the salutation or courteous greeting, the body or message, the subscription or courteous leave taking, and the signature. The superscription means టు అడ్రస్. మనం జనరల్గా లెటర్ రాసేటప్పుడు లెటర్లో రాస్తాం టు అడ్రస్ అన్న, కవర్ పైన రాస్తాం. కాబట్టి 6th పార్ట్ కింద పెట్టాను నేను.
సో ఇంపార్టెంట్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ చూద్దాం మనకు ఒకసారి చూడండి. సి దీంట్లో మనకి మీకు ఇక్కడ మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. అచ్చా ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఓకే. ఇవి మీరు ఎలా అంటే స్క్రోల్ చేస్తే పోతాయి, డబల్ క్లిక్ చేస్తే అవును అవును, మీరు ప్లస్ ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది. అచ్చా వెరీ గుడ్, అది సరిపోతుంది. మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్. మరి ఇప్పుడు రోలింగ్ స్క్రోలింగ్ మీరు సైడ్ కైనా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సార్. ఇదా? పెట్టుకున్నా అచ్చా ఇలా అయితే ఇలా వస్తుందా? అయితే చేసుకోవచ్చు. అంతే, ఇలా అయితే ఇక్కడే బెటర్ ఉంది దాని మీద మీరు కంటే. రాయాలంటే ఇక్కడ డ్రా అని కొట్టేసి మీకు ఇక్కడ రాసేయచ్చు. రాసేయచ్చా? వెరీ గుడ్, రైట్, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. సో ఫ్రెండ్స్, this is a important points, regarding letter writing. Keep these points in mind. The following are the most important points to bear in mind. Okay, suitable beginning. ఇవి అంటే మన కర్టిసీ రాసేటప్పుడు the points are there. Then let us see this very important point. Important do's and don'ts of letter writing. Now we have to discuss from here. Put your address at the top right hand corner. In the Japan, house number first, street number. We will share this file with you, don't worry. And address is the purpose of one's residence. ఇవి నేను మీకు చెప్పినట్టుగా ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్లో అడ్రస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది కదా, కాదు, అది మీరు మామూలు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ అని ఇందాక మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇందాక డిస్కస్ చేశాను, అలాగే రాసుకోండి. ఇది అడ్రస్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ ఆఫ్ లెటర్. ద నేమ్ ఆఫ్ ది రైటర్ ఆఫ్ ది లెటర్ షుడ్ అపియర్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ అండర్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే నేమ్ ఆఫ్ ద లెటర్, నేమ్ ఆఫ్ ది రైటర్ ఆఫ్ ది లెటర్ ఎంటైర్ లెటర్లో ఒక చోట కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ? కింద సబ్స్క్రిప్షన్ కింద. ఫ్రమ్ అడ్రస్లో నేమ్ ఆఫ్ ది రైటర్ ఆఫ్ ది లెటర్ ఉండదు. లెటర్ రాసేవాడి పేరు ఫ్రమ్ అడ్రస్లో ఉండదు. ఓన్లీ అడ్రస్ మీన్స్ గివ్ యువర్ అడ్రస్ అంటే డోర్ నంబర్, స్ట్రీట్ నెంబర్, వేర్ డూ యూ లివ్, ఎక్కడ నివసిస్తున్నావో ఆ పర్టికులర్స్ని అడ్రస్ అంటాం. గివ్ యువర్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్. నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్, కాబట్టి అడ్రస్లో నేమ్ ఉండదు. లెటర్ రాసేటప్పుడు అడ్రస్లో నేమ్ రాయకూడదు, ఓన్లీ అడ్రస్, డోర్ నంబర్, స్ట్రీట్ నెంబర్, రెసిడెన్స్, వేర్ డూ యూ స్టే, ఇవన్నీ రాయాలి. తర్వాత డేట్ రాసుకుంటాం. తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్లో కింద రాసేటప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం. సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మాత్రమే లెటర్ రైట్ మాకు కనిపించాలి అది. అండ్ ద డేట్ ఈజ్ రిటన్ అండర్ ద హెడింగ్ ఆర్ అడ్రస్. చూసారా, ఇందాక మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. డేట్ ఎక్కడ రాస్తున్నాం? ద డేట్ ఈజ్ రిటన్. See, the date can be written completely in figures, but be careful. Letter writing లో మరి డేట్ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండర్ ద హెడింగ్ ఆర్ అడ్రస్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ 10 ఆబ్లిక్ తో రాయొచ్చు, డాట్స్ తో రాయొచ్చు, వొకాబులరీ 10th January రాయొచ్చు, ఆర్ January 10, 2013 ఆర్ January 10th, బట్ నాట్ యాజ్ 10-1-2020. మన డేట్ అంతా కూడా డాష్లతో ఇస్తూ ఉంటాం. దట్ ఇస్ ద డోర్ నంబర్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇట్ ఇంప్లైస్ ఏ డోర్ నంబర్ ఆర్ ఏ ఫ్లాట్ నెంబర్. 10-1-2023 అంటే January 10 మనం రాయకూడదు. ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ డోర్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ నెంబర్స్. డేట్ మస్ట్ బి రిటన్ లైక్ దిస్. ఆబ్లిక్స్తో రాయండి, డాట్స్తో రాయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి 10th January అని రాయండి, పెట్టుకోవచ్చు. సమ్ పీపుల్ లీవ్ అవుట్ ద లెటర్స్ ఎస్టీ, ఎన్డి, ఆర్డి, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఈ టీహెచ్లు, ఆర్డీలు వదిలేస్తాం అవసరం అయితే. రాసుకుంటాం. చూడండి, October 1, 2023 ఆర్ 5 July ఆర్ 5th July ఇలాగని రాసుకోవచ్చు. అండ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఆర్ ఆఫెన్ అబ్రివియేటెడ్ ఎక్సెప్ట్ మోనోసిబిక్ వర్డ్స్. మీరు ఎక్కడ కూడా లెటర్ రైటింగ్లో
నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ని అబ్రివేట్ చేయకండి, అవాయిడ్ చేసేయండి. మోనోసిల్బిక్ వర్డ్స్ అంటే ఒకే సిలబుల్, ఒకసారి ప్రొనౌన్స్ చేసేవి. మే, జూన్, జూలై, ఏప్రిల్, మార్చ్, ఇవన్నీ కూడా ఒక సిలబులే ఉన్నాయి. మార్చ్ ఒకసారి పలుకుతున్నాం, ఒక సిలబులే ఉంది. మార్చ్, ఏప్రిల్ రెండు సిలబుల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఏప్రిల్ అని సెపరేట్ చేయకూడదు కదా. ఏప్రిల్ డైసిలబిక్ అది, కానీ దాన్ని అబ్రివేట్ చేయకూడదు. మార్చ్, ఏప్రిల్. మే మోనోసిలబిక్. జూన్ మోనోసిలబిక్. జూలై డైసిలబిక్, కానీ దాన్ని జూ అని డాట్ పెట్టాం, జూలై, దాన్ని బ్రేక్ చేయకూడదు. కానీ మిగిలిన పెద్ద పెద్ద త్రీ ట్రైసిల్బిక్ వర్డ్స్, పాలీసిల్బిక్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కావచ్చు అబ్రివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లాగా? జాన్యువరి, జాన్. సీ దిస్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై రేర్లీ డైసిల్బిక్ వర్డ్స్. ఇవి జనరల్గా ఈ రెండు కూడా డైసిల్బిక్ వర్డ్స్. చూడండి ఇక్కడ సెప్టెంబర్ నేను అబ్రివేట్ చేశాను, ఎందువల్ల? ఆ పాలీసిల్బిక్ వర్డ్ అది. జాన్యువరి జాన్, ఫిబ్రవరి ఫెబ్, ఆగస్ట్ ఆగ్, సెప్టెంబర్ సెప్ట్, అక్టోబర్ ఆక్ట్, నవంబర్ నావ్, డిసెంబర్ డెస్ ఆర్ డెక్. అట్లా రాసుకోవచ్చు. కావచ్చు అబ్రివేట్ చేసుకొని, అబ్రివేట్ చేసినప్పుడు మాత్రం డాట్ పెట్టి కామా పెట్టాలి. ఆ పంక్చువేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళ పూర్తిగా రాసుకుని గోడలు పోద్ది. సార్ నాకు స్పెల్లింగ్ వీక్ సార్, అయితే ఇలా రాయండి. స్పెల్లింగ్ రాకపోతే అబ్రివేషన్ రాయండి. అబ్రివేషన్ చేయగలిగినప్పుడు పంక్చువేషన్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. సెప్టెంబర్ ఇక్కడ నేను చూసారా, డాట్ కామా హారిజాంటల్గా, వెర్టికల్గా పెడితే సెమికోలన్ అవుద్ది. హారిజాంటల్గా రాశాను, డాట్ పెట్టి కామా పెట్టాను. మీరు కనుక నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ని అబ్రివేట్ చేస్తే ఎలాగే చేయాలి. ఈ మంత్స్ని ఎలాగే అబ్రివేట్ చేయలేం. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై వీటిలాగే అబ్రివేట్ చేయలేం, చేయకూడదు. మిగిలిన పెద్ద మంత్స్ ఉంటాయి, నేమ్స్, బిగ్గర్ నేమ్స్, వాటిని ఎలా అబ్రివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ సే మార్చ్ ద 21st 2005 ఆర్ 3/21 2005. బ్రిటిషర్స్ ఇలా చెప్తారు. అమెరికన్స్ ఏం చేస్తారు? ద థర్డ్ ఆర్ ద థర్డ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ అంటారు. ఈ ది అనేది కొత్తగా పెడతారు అమెరికన్స్. మన వాళ్ళని, బ్రిటిష్ వాళ్ళని ది పెట్టాం, కానీ ది కూడా మనం వాడేస్తున్నాం. ద 21st మార్చ్, మార్చ్ ద 21st వాడేస్తున్నాం. సో ఈ లెటర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు మీరు బిజినెస్ స్టడీస్లో వాటిలో మెస్సర్స్ రాస్తూ ఉంటాం మనం. డియర్ సర్స్, సర్స్, డియర్ రమేష్, ఇవన్నీ రాస్తూ ఉంటాం. అమెరికాలో ఏం చేస్తాడు తెలుసా మీకు? కోలం పెడతాడు. అది కొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఇచ్చింది, ప్రాబ్లం లేదు. చూడండి, డి రమేష్, యాక్చువల్లీ కామా ఉండాలి. డియర్ మిస్టర్ రమేష్, కామా. డియర్ సర్స్, ఫ్లోర్లో అయితే సర్స్, ఒకళ్ళు అయితే డి రమేష్, ఇలా రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, తర్వాత సిన్సియర్లీ ద సబ్స్క్రిప్షన్ కార్డ్ ఇస్ లీవ్ టేకింగ్ అంటాం. మీరు యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్లో ఎప్పుడు వై క్యాపిటల్ రాయాలి. తర్వాత వచ్చేది చిన్న ఎస్ఎస్ స్మాల్ లెటర్ రాయాలి. యువర్స్ సిన్సియర్లీ వై క్యాపిటల్, ఎస్ఎస్ స్మాల్ లెటర్స్. వై ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ బట్ నో ఎఫాస్ట్రఫీ. యువర్స్లో ఎఫాస్ట్రఫీ ఉండదు. చాలామంది ఎఫాస్ట్రఫీ పెడతారు. అది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ కదా. ఇట్ ఈజ్ మైన్, ఇట్ ఈజ్ యువర్స్, ఇట్ ఈజ్ హెర్స్, దట్ ఈజ్ దేర్స్. ఇది వాళ్ళది, దేర్స్. ఇది మంది, అవర్స్. నాది, మైన్. నీది, దైన్, లేదా యువర్స్. అందులో అసలు ఎఫాస్ట్రఫీ ఎందుకండి? ఎఫాస్ట్రఫీ అంటే ఆఫ్ అని అర్థం. రామాస్ బుక్, అక్కడ ఎఫాస్ట్రఫీ పెడుతున్నాం. ఎఫాస్ట్రఫీకి అర్థం యొక్క అని అర్థం. పంక్చువేషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో యువర్స్లో మాత్రం బ్లండర్, ఎఫాస్ట్రఫీ పెట్టకండి. టూ తర్వాత కామా పెట్టకండి. ఎక్కువగా జరిగే మిస్టేక్స్ ఇవి. ఆ రెండు చేయకండి దయచేసి. టూ తర్వాత కామా వద్దు. పెట్టాక దాన్ని రాసేసి కొట్టేయకండి. ఎంటైర్ మళ్ళీ కొట్టేసి అక్కడ జస్ట్ ఒక లైన్తోనే మళ్ళీ కింద మళ్ళీ టూ రాయండి అవసరమైతే. కానీ రాయకండి, తప్పు రాయకూడదు. సో యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో రాస్తున్నాము. నోట్స్ మీరు కేర్ఫుల్గా చదవండి. తర్వాత కంపెనీకి రాసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? కంపెనీని పర్సనల్ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి కంపెనీల్లో, మనం మిస్టర్కి ప్లోరల్ మెస్సర్స్. చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మిస్టర్ అనేదాని ప్లోరల్ మెస్సర్స్. మెస్సర్స్ స్పెల్లింగ్ MESSRS, MESSRS, మెస్సర్స్. మెజువా, మెజువా ఆ ఫ్రెంచ్ టర్మ్కి ప్లోరల్ అది. దాన్ని మనం అబ్రివేట్ చేసి M/S రాస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం?
చూడండి ఇక్కడ యూజ్ అప్రోప్రియేట్ టైటిల్స్. శ్రీ లేదా శ్రీ, ఎస్హెచ్ఆర్ఏ రాస్తారు. డాక్టర్, ప్రొఫెసర్ అలా వంద పెడతాం. మ్యారేజ్ అయితే శ్రీమతి, ఏమండి, లేదా మిస్సెస్, ఎంఎస్ఆర్ మిస్సెస్. అన్మ్యారీడ్ అయితే మిస్. మ్యారేజ్ అయిందా లేదా మనకు తెలియదు, ఎంఎస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎం క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ రాస్తే మిస్ శోభన. షీ మే బి మ్యారీడ్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్, నో ప్రాబ్లం. మనకు తెలియదు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఎందువల్ల? ఎంఎస్ మీరు రాశారు కాబట్టి. మిస్సెస్ శోభన మ్యారీడ్, మిస్ శోభన అన్మ్యారీడ్. మిస్ శోభన, ఇక్కడ దీన్ని కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్ అనే. ఇక్కడ మిస్ అంటాం, ఇక్కడ మిస్ అంటాం. ప్రొనౌన్సియేషన్ అదే. కానీ ఇలా రాస్తే మాత్రం మేబీ అన్మ్యారీడ్ ఆర్ మ్యారీడ్, రైట్. సో బిజినెస్ టర్మ్లో రాసేటప్పుడు మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా. బిజినెస్ టర్మ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడల్లా మీరు మెస్సర్స్, మిస్టర్ అంటే ఒకడు, ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే మెస్సెస్. మెస్సర్స్ స్పెల్లింగ్ ఎలాగండి? MESSRS. దట్ ఈస్ ద ప్లూరల్ ఆఫ్ మిస్టర్. మెస్సర్స్ రామా అండ్ బ్రదర్స్, ఎక్సలెంట్, చాలా పెద్ద పబ్లిషర్స్ ఢిల్లీలో. మనం వాళ్ళకి బుక్ కోసం ఆర్డర్ వేస్తున్నాం. మెస్సర్స్ రామా అండ్ బ్రదర్స్ అంటే మిస్టర్ రామా, వాడు బ్రదర్స్ కొన్నారు కాబట్టి అండ్ హిజ్ బ్రదర్స్, వాళ్ళందరికీ కూడా మిస్టర్ పెట్టాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళు వ్యక్తులు కదా, వ్యక్తులు. పర్సనల్ ఎలిమెంట్ ఉన్న టైటిల్లో పర్సనల్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడే మెస్సర్స్ వాడాలి. ఈ మెస్సర్స్ అనేటువంటి ఫ్రెంచ్ టర్మ్కి ఎబ్రివేషను M/S, ఇది రాస్తాం. మెస్సర్స్ అనేటువంటి ఫుల్ ఫామ్ ఇది. మిస్టర్కి ప్లూరల్ మెస్సర్స్, దాన్ని M/S అని రాస్తాం. మిస్టర్కి ప్లూరల్, ఓకే. ఎబ్రివేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మెసేజ్యూర్స్. ఇక్కడ ఇండియన్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ అసోసియేషన్ మనం చూస్తే దీన్ని ఎలా పలుకుతుందో తెలిసిందా? మెజ్యూర్స్, మెజువా, మెజువా. ఇదండి మెజువా, ఇది ఈ వర్డ్ మెజువా. ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇచ్చాను ప్రొనౌన్సియేషను. దీన్ని మాత్రం మెజర్స్, మెజువా. ఓకే, ఇది ఒరిజినల్ టర్మ్స్ ఇవి. దీనికి మనం మెసెస్ అని రాస్తున్నాం. ఫైన్. సో మెసర్స్ ఆర్ మెసెస్ రామాన్ బ్రదర్స్, ఇక్కడ నేను రాసిన చూసారా? పర్సనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు చూసుకోండి ఇక్కడ మెస్సర్స్ రామాన్ బ్రదర్స్ అంతే తప్ప మెస్సర్స్ రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాయకూడదు. మెస్సర్స్ రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా రాయకూడదు. ఎందువల్ల? రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి పర్సనల్ ఎలిమెంట్ లేదు. మిస్టర్ రబ్బర్, మిస్టర్ రబ్బర్ ఇంకొకడు లేరు కదా అందులో. సో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ మెస్సర్స్ రబ్బర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. యూ కెన్ యూజ్ మెస్సర్స్ రామా అండ్ బ్రదర్స్. రిమూవ్ మెస్సర్స్ ఆర్ మెస్సర్స్ ఫర్ దెర్ ఈస్ నో పర్సనల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద టైటిల్. టైటిల్లో పర్సనల్ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి మీరు అలా రాయకూడదు. ఎన్లోకి మీద అడ్రస్ రాయాలి, రైట్. ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్ లెటర్ రాశాను, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ ఒక లీవ్ లెటర్, ఒక స్టూడెంట్ రాసిన లీవ్ లెటర్ రాశాను. సంథింగ్ దామోయపేట్, ఎంత రైట్ సైడ్ వస్తుంది, ఎలిమెంట్ మారింది ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది. ఇలా చూద్దాం. సే దిస్, రైట్. ఓకే, మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. ఈ లెటర్లో ఇంకో సబ్స్క్రిప్షన్స్ చూపిస్తాను మీకు. ఇందులోకి వెళ్తే దిస్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. చూడండి, దీన్ని ట్రెడిషనల్ లేదా ఇండిటెడ్ ఫార్మాట్ అంటే ఇందా మీకు చెప్పాను నేను. సెండర్స్ అడ్రస్ రైట్ సైడ్ రాసేవాళ్ళం, యాక్చువల్లీ రైట్ సైడ్ రాస్తాం. రిసీవర్స్ అడ్రస్, సాల్యుటేషన్, సబ్జెక్ట్ లైన్ ఇది ఉంటే, బాడీ, సబ్స్క్రిప్షన్, సిగ్నేచర్, ఇది ఇండెంటెడ్ ఫార్మాట్ లేదా ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్స్. అది మీరు ఎగ్జామ్లో రాయొద్దని చెప్పాను కదా. మనం బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్కి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, రెండు కంపేర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈస్ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్, ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. డేట్ ఒక్కటి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది, మిగిలినవన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి. ఇది బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్, ఫుల్లీ బ్లాక్డ్. డేట్ కూడా కిందే ఉంటుంది. సెండర్స్ అడ్రస్ అయిపోయిన వెంటనే డేటు, తర్వాత టు అడ్రస్. ఇందా మీరు అలాంటి చెప్పాను పేజీల్లో, మీకు అందులో చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. సాల్యుటేషన్, సబ్జెక్ట్ లైన్. సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటేనే అందులో రాశాను పార్ట్ కింద. మీకు బిజినెస్ లేదా ఫార్మల్ అఫీషియల్ కరెస్పాండెన్స్ సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది. సాల్యుటేషను, బాడీ, సబ్స్క్రిప్షను, సిగ్నేచర్. దిస్ ఈస్ గాట్ ఇట్. సో దెన్ we can come back.
So we have to go then. Other things, we have made like this earlier. ఈ బ్లాక్డ్ ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్ చెప్పాను కదా, దిస్ ఈస్ ద లెటర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇప్పుడు నేను చూపించింది అది. ఓకే, తర్వాత we can have it. ఫైల్స్, సారీ ఫైల్స్ పైన పెట్టాను, వర్డ్ ఫైల్స్. ఎస్, ఇది కదండి, ఇంకా ఉన్నాయి పైన వరుసగా పెట్టాడు ఆయన. పెట్టకుండా ఎస్, enough. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఫైన్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో you hope now you could understand that letter writing already over na. Let us come to expansion. The expansion of proverb. Expansion of proverbs. Now this is, in fact, students, proverbs antam the ideas antam. Meeku sentence okati ichi dan expand cheyadam thought anamata. This is a requisite saying letter ichina tarvata all that glitters is not gold annadu. For example, all that glitters is not gold. దీంట్లో మనకి లిటరల్ మీనింగ్, ఫిగరేటివ్ మీనింగ్, ఇచ్చిన ప్రతి సెంటెన్స్కి 2 అర్థాలు ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా దాని మీనింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అర్థం, అంతరార్థం ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ప్రొవర్బ్స్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఓ సెంటెన్స్ ఇచ్చి రాయమంటాడు, దానికి ఒక 75, ఒక 80, 100 వర్డ్స్ మినిమం రాయాలి. మార్క్స్ 5 మార్క్స్ అయితే మాత్రం 100 వర్డ్స్ రాయాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఇది రాసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఐడియాస్ ఏంటంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. See this, one has to think over the exact meaning and implication of the idea under discussion. One must first express the idea concerned in a word, a phrase or a sentence. Explanations with దాన్ని చదువుకుని అందులో అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చి చదవగానే, ఆల్ దట్ లెటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్. తగదగ మెరుస్తున్న నగ ఉంది, మెరుస్తోంది, మెరిసేదంతా బంగారం కాదు, మెరుస్తుంది కానీ బంగారం కాదు. దీన్ని మనం సోషల్గా అప్లై చేసుకుంటే బయటికి జెంటిల్మెన్గా కనిపించే వ్యక్తులు ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ పైకి జెంటిల్మెన్ లుక్ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ దేర్ మే బి సమ్ యానిమల్స్, బ్రూట్స్. సో మెరిసేదంతా బంగారం కాదు అనేది డైరెక్ట్ మీనింగ్, literal meaning, letter to letter. Everything that shines is not gold. Everything that shines as brightly as gold is not gold. That is meaning. Literal, figurative meaning enti? Some people look gentlemen, seem to be gentlemen outward, but internally they may be villains. They are not heroes. They may be villains. They may spoil their friends, and they may spoil the society. They may be anti-social elements, causing a lot of harm to society, even to the family, becoming a great burden to the parents, doing undue things. So every sentence given can be thought over. దాన్ని మీరు బాగా ఆలోచించాలి. చక్కగా ఆలోచించి పాయింట్స్ స్ట్రిక్ట్లీ ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఎక్స్ప్రెసింగ్ ది ఐడియా ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ టూ, డీటెయిల్స్, ఇలిస్ట్రేషన్స్, ప్రూఫ్స్ కెన్ బి యాడెడ్. మీకు ఉన్నటువంటివన్నీ మీ దాని మీద మీకున్న సమాచారాన్ని చక్కగా మీ అనుభవాలను జోడించి రాసుకోవాలి. ఓకే, పాయింట్స్ స్ట్రిక్ట్లీ రెలవెంట్ టు ద సబ్జెక్ట్. మీరు రాసే పాయింట్ సబ్జెక్ట్కి రెలవెంట్ అయి ఉండాలి. అర్థంగా మై ఒపీనియన్ ఈజ్, మై పాయింట్ ఈజ్ అనేటువంటిది మాత్రం మీరు పెట్టకూడదు. పర్సనల్ ఇంక్లూషన్ ఉండకూడదు. అండ్ ఇఫ్ ద ఫ్రేజ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ గివెన్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఎ ఫారిన్ వన్, ఇది ఫర్గోన్ కంక్లూజన్, యూ మస్ట్ ట్రేస్ ద స్టెప్ దట్ లెడ్ టు దట్ కంక్లూజన్. ఏదైనా ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఒక కంక్లూడింగ్ సెంటెన్స్ అనుకోండి ఏదైనా దాంట్లోది. సో వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాస్ ఎ సిల్వర్ లైనింగ్. సో అది కంక్లూడింగ్ లైన్ ఓ పారాగ్రాఫ్లో, అది కంక్లూడింగ్ లైన్ అంటే పైన ఏదో ఇచ్చాడు మొత్తం మీద. ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాస్ ఎ సిల్వర్ లైనింగ్. ప్రతి క్లౌడ్కి సిల్వర్ లైనింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో అవకాశం వస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఎవడో పక్కవాడు సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పి మనం బాధపడక్కర్లా, మనకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి వాడి జీవితంలో ప్రతిరోజు ఒక ఛాన్సే.
Every day is a chance for everybody. Today passed, don't worry, there is tomorrow. We are living because there is tomorrow. రేపు ఉంది కాబట్టి మనం ఎవరు బతుకుతున్నాం. రేపు లేకపోతే వాడు బతకం. సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. ఎవ్రీ క్లౌడ్ హ్యాస్ ఎ సిల్వర్ లైనింగ్. ఇంగ్లీష్ అద్భుతం ప్రొవర్బ్ అది. అదొక సెంటెన్స్లో లాస్ట్లో కథలో రాయడం నేను చదివాను ఎక్కడో. అలాగే ఏదైనా ఒక ఎస్సే కానీ ఏదైనా సరే లాస్ట్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు కంక్లూజన్ లైన్ ఇస్తూ ఉంటాడు. అదేమిటో ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇఫ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎ మెటాఫర్ ఆర్ ఎ సిమిలీ, యూ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ మీనింగ్. మనకి ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఓ టైటిల్ మెటాఫర్ అంటే ఒక అలంకారయుతంగా ఉండుండొచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ గోల్డ్. అది ఒక మెటాఫర్. అది ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్. ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్. ప్రతి రోడ్డు రోమ్ నగరానికి వెళ్ళాల్సిందే. అంతటి అద్భుతమైన కల్చర్డ్ సెంట్రల్ పాయింట్ రోమ్ మహానగరం. దాన్ని మీనింగ్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గో టు ద బరియల్ గ్రౌండ్. అన్ని రోడ్లు రోమ్కి వెళ్ళాల్సిందే. అన్ని జీవితాలు శ్మశానానికి వెళ్ళాల్సిందే. ద వే టు బరియల్ గ్రౌండ్, టోమ్, చర్చి యార్డ్కి వెళ్ళాల్సిందే. అది మీనింగ్ దానికి. ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్ అనే దానికి దీనికి. ఇలా మనం సపోర్టివ్గా స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటూ రాయిస్తూ ఉండాలి వీలైతే. దీనికి స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువగా చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ద మోర్ యూ రీడ్ ద మోర్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే. తర్వాత మీరు రాసేటప్పుడు ఇక్కడ అవాయిడ్ సచ్ స్టీరియోటైప్ సెంటెన్సెస్ అట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఈజ్ ఆర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ద మీనింగ్ ఈజ్. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ప్రొవర్బ్లో సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ అని మీరు రాయకండి. ఇది స్టాక్ ఫ్రేజెస్ అవి. ఇన్ మై ఒపీనియన్, అది ఎవడు అడిగాడు మీ ఒపీనియన్ని? అదేమిటో రాయమంటున్నాడు. మీ ఒపీనియన్ ఉంది అక్కడ. ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ అండ్ లిటరల్ మీనింగ్. లిటరల్ మీనింగ్ అంటే ఫ్రెండ్స్, లిటరల్ మీన్స్ లెటర్ అంటే ప్రాక్టికల్గా అది డైరెక్ట్గా ఏంటి అని అర్థం. అది లిటరల్ మీనింగ్. హీ కిక్డ్ ద బకెట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? రేపు వేలు వాచింది, టో. అరే వాట్స్ అ ప్రాబ్లం? యువర్ టో వాజ్ స్వోలెన్. అలా ఉబ్బిపోయిందిరా, వాట్స్ అ ప్రాబ్లం? ఇట్ హ్యాస్ రెడెండ్. మార్నింగ్ వైల్ బేదింగ్ ఐ జస్ట్ కిక్డ్ ద బకెట్. స్నానం చేస్తుంటే బకెట్కి తన్నాను రా. అప్పుడు ఏమైంది? ఆ బిగ్ వేడిగా ఉన్న వేడి బకెట్ ఉన్న బకెట్కి వేలు తగిలింది, వేలు వాచింది, దెబ్బ తగిలింది. దట్ ఈస్ ఎ లిటరల్ మీనింగ్ డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఇన్ బాత్రూమ్ ఇన్ ద వాషింగ్ రూమ్ యూ కిక్డ్ ద బకెట్ సో యువర్ టో వాజ్ స్వోలెన్. ఫైన్. మరి అంతరార్థం, పైది అర్థం అది. బకెట్ తనడం అర్థం, అంతరార్థం. ద ఓల్డ్ మ్యాన్ కిక్డ్ ద బకెట్ లాస్ట్ నైట్. ఆ ముసలాడు నేను రాత్రి బకెట్ తినేసాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మరణించాడు అని అర్థం. కిక్డ్ ద బకెట్, టు కిక్ ద బకెట్ మీన్స్ టు డై. అర్థం ఉంది. జనరల్గా లిటరల్గా మీనింగ్ తీసుకుంటే దాని మీనింగ్, లిటరల్ మీనింగ్ తీసుకుంటే మామూలుగా టు స్ట్రైక్ ఎనీథింగ్, టు కిక్ ఎనీథింగ్. బకెట్ తన్నాం, బకెట్ తన్నాం. బకెట్ మామూలుగా తనను, అందుకే వేలు వాచింది. దానికి పెద్దగా ఆశ్చర్యం ఏం లేదు. బకెట్ తిన్నా వేలు వాచింది. గోడ తన్నే వేలు వాస్తుంది. దిస్ ఈజ్ లిటరల్ మీనింగ్, ఫిగరేటివ్ మీనింగ్. ఇది మనకు దీంట్లో ఇంపార్టెంట్. మీకు పోయివర్స్లో కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇక్కడ నేను ఇంపార్టెంట్ ఒక 30 ఇచ్చాను. అసలు మీకు దాటి వెళ్ళదు ఎగ్జామ్లో కూడా, ఐఎమ్ ష్యూర్. చూడండి, యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దాన్ వర్డ్స్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను, మీరు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి, ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు. యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దాన్ వర్డ్స్. మనం ఎక్కువగా వాగేవాడు పని తక్కువ చేస్తాడు, పని చేసేవాడు వాగడు, మాట్లాడు. మన చేతలే మన గురించి ఎక్కువ చెప్తాయి. డైరెక్ట్గా దీని మీనింగ్ ఏమిటి? పదాల కంటే చేతలు, మనం చేసే పనులు ఎక్కువ మాట్లాడతాయి. పని మాట్లాడాలి, నోరు మాట్లాడకూడదు. అది దీని మీనింగ్. వాట్ పీపుల్ డూ ఈజ్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ దెన్ వాట్ దే సే. ప్రజలు ఏం చేస్తారో నువ్వేం చేస్తావో అది ఇంపార్టెంట్, కానీ నువ్వేం చెప్తావో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ప్రామిసెస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యాక్చువల్ డీడ్స్. పెద్ద పెద్ద ప్రామిస్లు, పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడేస్తే ఏం లేదు. నువ్వు యాక్చువల్ డీడ్స్ నువ్వేం చేస్తావు అనేది కావాలి. ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. ఇన్ టైంలో నువ్వు కుడితే ఆ చిరుగు చిరిగి చేటంత అవ్వదు. ఒకసారి చిన్న కుట్టు ఓ స్టిచ్తో సరిపోద్దు. ఒక అంగుళం మేర చిరిగిందండి ఎక్కడైనా, వెంటనే కుట్టు పడేస్తే అయిపోతుంది. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే పెద్ద చిరుగు అయిపోయి ఒక 6 అంగుళాలు ఓ జాండ్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 కుట్లు పడతాయి. 9 ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇక్కడ?
ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9 రైమ్ కోసం 9 ఇచ్చాడు. నంబర్ 9 అంటే ఇంక డబుల్ డిజిట్లు వస్తాయి. సింగిల్ డిజిట్లు పెద్దదే కదా, సింగిల్ డిజిట్లో 9 పెద్ద నెంబరు. అది పైగా రైమింగ్ టైం 9. ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. సో ఒక్కసారి కుడితే అంటే నువ్వు టైంలీ రియాక్ట్ అయితే 10,000 పెట్టాల్సింది 1,000 రూపాయలు పెట్టాల్సింది నువ్వు పెట్టకుండా రియాక్ట్ చేస్తే, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే 10,000 పెడుతుంది. ఓ వెహికల్ రిపేర్ అవుతుంది, చిన్న కంప్లైంట్ ఉంది, రేపు చేంజ్ చేసుకోవాలి, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే 100 రూపాయలతో పోయి 1,000 రూపాయలు అవుతుంది. సో సాల్వింగ్ ఏ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఎర్లీ ఆన్ ప్రివెంట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ ఏ బిగ్గర్ ఇష్యూ లేటర్. మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం రియాక్ట్ అయితే సమస్యకి, అది మీరు తర్వాత దాన్ని ఎక్కువగా పెద్ద సమస్యగా అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక 30 ఇచ్చాను. వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే. ఓకే, బెటర్ లేట్ దాన్ ఎవర్. లేట్ అయినా పర్లేదు, అది వెళ్ళకుండా ఉండడం కంటే లేటుగా వెళ్ళు. మద్రాస్ మౌంట్ రోడ్లో చూసాను నేను ఈ స్లోగన్ని. రోడ్డు దాటేటప్పుడు లేటుగా దాటు పర్లేదు, లేదంటే జీవితంలో దాటలేవు. ఇంకా ఏదో వచ్చి ట్రామో బస్సో గుద్దేసుకుని పోతావు. బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్. లేటుగా క్రాస్ చేయి, లేదా యూ కెన్ క్రాస్ నెవర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. లేటుగా ఉండు, ఎప్పుడు క్రాస్ చేయకుండా ఉండడం కంటే. ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇవి, రైట్. సో చిల్డ్రన్ ఒకసారి వీటిని కూడా చూడండి. లెటర్ రైటింగ్ అయిపోయింది. ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో 30 ఎక్స్పాన్షన్స్ ఇచ్చాను. మీరు బాగా చదివి వీటిని వెళ్ళడమే చాలా జాగ్రత్తగా. అండ్ లెటర్ రైటింగ్, ఎక్స్పాన్షన్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చూద్దాం, ప్రెసీ రైటింగ్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ప్రెసీ రైటింగ్. సో మీరు దీంట్లో ప్రెసీ రైటింగ్ అనే దానికి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రెసీ రైటింగ్ అనేది ఎక్సర్సైజ్, కంప్రెషన్ ఎక్సర్సైజ్, షార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ప్రెసీ రైటింగ్ ఇన్ విచ్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ అండ్ ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ రిటైన్డ్. మనకు జనరల్గా ఈ ప్రెసీ రైటింగ్లో చూసినట్లయితే ఇది ఒకసారి చూడండి. ప్రెసీ రైటింగ్ చెప్పాను మీకు, PRECIES. ఈ మీద చిన్న డాట్ ఉంటుంది, మీరు డిక్షనరీలో చూస్తే. ప్రెసీ రైటింగ్, ప్రెసీ రైటింగ్. దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు, దీన్ని ఎపిటమైజేషన్ అనుకోండి. ఎపిటోమ్ అంటే సారాంశం, సమ్మరైజేషన్, చాలా క్లోజ్గా చేసి ప్రిసైజ్గా రాయడం. టు రైట్ ప్రిసైజ్లీ, దీని అర్థం అసలు డైరెక్ట్గా ఇది. టు రైట్ ప్రిసైజ్లీ, సంక్షిప్తంగా రాయడాన్ని ప్రెసీ రైటింగ్ అంటాం. ప్రిసైజ్లీ, చాలా సంక్షిప్తంగా రాయడం. ప్రెసీ, ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్, ఫ్రెంచ్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ as ప్రెసీ, PRAYSEE, ప్రెసీ ఆర్ ప్రెసీ, PRESSEE. ఎట్లా పలకాలి? ప్రెసీస్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ ప్రెసీస్, ఇట్ ఈజ్ ప్రెసీ ఆర్ ప్రెసీ. ప్రెసీ, ప్రెసీ, డబుల్ ఎస్ కాదు, సింగిల్ ఎస్ పలకాలి. ప్రెసీ కాదు, అది ప్రెసీ. ఇంగ్లీష్లో డబుల్ కాన్సనెంట్స్ ఎక్కడున్నా సరే ఒకటే పలకాలి. టెల్లర్, ఇట్స్ టెల్లర్, TELLER, టెల్లర్. టెల్లర్, టెల్లర్ కాదు, ఇట్స్ టెల్లర్. బ్యాంకుల్లో ఉంటారు కదా, కౌంటర్. కౌంట్ అని అర్థం, లెక్కించటం. టెల్ మీన్స్ కౌంట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ప్రెసీ ఆర్ ప్రెసీ. దీంట్లో మీకు ఇచ్చింది ఒకసారి చూడండి. మీకు ప్రెసీ రైటింగ్లో వాడు పారాగ్రాఫ్ ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్, ఒక ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ ప్యాసేజ్. ఈ ప్యాసేజ్కి సపోజ్ ఒక 300 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, బ్రాకెట్లో ఇస్తాడు 300 వర్డ్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మీకు చదవాల్సింది? రీడ్ ద ప్యాసేజ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, స్పీడీలీ. రీడ్ ద ప్యాసేజ్, స్పీడీలీ
and carefully to know what is the passage about. To know what is the passage about. మీరు ప్యాసేజ్ దేని గురించి ఇచ్చాడో అది తెలియాలి అంటే ఒక్కసారి మీరు స్కిమ్ చేయాలి ప్యాసేజ్ని. స్కిమ్మింగ్ అంటే స్పీడ్గా చదివేయడం, అర్థం చేసుకుంటూ. స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్. స్కాన్ చేస్తూ ఉండాలి, స్కిమ్ చేస్తూ ఉండాలి. రీడ్ ద ప్యాసేజ్ స్పీడిలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ టు నో వాట్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ అబౌట్. ఓ ప్యాసేజ్ మీరు చదివారు స్పీడ్గా చక్కగాను. అందులో మీకు టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధుడు టీచింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇలా పరిపాలించాడు, పుట్టాడు, ఇలా ఉంది. పుట్టగానే భార్య గర్భవతి, వదిలేశాడు, వచ్చేసాడు. మధ్యలో పిల్లాడు పుట్టేసకల్లా రాహుల్ అని పేరు పెట్టాడు. రాహులుడు అంటే ఆటంకం అని అర్థం. ఏ హిండ్రెన్స్ పేరు పెట్టాడు, వదిలేశాడు పుట్టగానే. జ్ఞానోదయం అయింది, బోధివృక్షం, ఇవి సంథింగ్. ఇదంతా ఆ టీచింగ్స్. దాంట్లో వాటికి మీరు ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ బుద్ధాస్ టైం అని పెట్టగలరా? నా ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ బుద్ధాస్ టైమ్స్ పెట్టలేరుగా. ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ అంటారు. ఎందువల్ల అసలు టైటిల్ పెట్టడానికి మైండ్లో ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ని చదివితే వెంటనే ఒక్కసారి టోటల్ ప్యాసేజ్ చదివేయండి. అది మీకు ఏమర్థమైంది? అదే సినాప్సిస్, అదే ప్రేసి. మీరు సినిమా చూశారు 3 గంటలు. మీరు 3 గంటల సినిమా చూసి 2.5 గంటలు 3 గంటల సినిమా చూసి అరే ఏంద్రా వాట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ అబౌట్ అని అడిగితే విత్ 5 మినిట్స్లో క్యారెక్టర్స్తో సహా 5 మినిట్స్లో మొత్తం చెప్పేస్తారు. దట్ ఈస్ ప్రేసి. ఒక్క వర్డ్ చెప్పాలంటే మీరు ప్రేసి రాసేటప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి పాయింట్ బై పాయింట్ నేను చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నోట్స్ ఉంది ఆల్రెడీ, నేను మీకు పంపిస్తాను. ఇందాక మీకు చూపించింది. ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విల్ బి దేర్. ఈ మోర్ దాన్ దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద నోట్స్, డోంట్ వరీ. మీరు ప్రేసి రాసేటప్పుడు ఇందులో ఉండేటువంటి మక్కి కాపీ చేయకూడదు. ఒరిజినల్ టెర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు అందులో వాడేటువంటి ఫ్రేజెస్ని, ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ క్లాజెస్ని రచయిత కంటే మనం బాగా చెప్పలేం. అటువంటివి ఏమైనా ఉంటే ఒకటే అలా తీసుకోవచ్చు. రచయిత ఏం చేస్తాడు? ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు, ఫిగరేటివ్ వొకాబులరీ వాడతాడు, అలంకారంగా చెప్పడం కోసం, బలంగా చెప్పడం కోసం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి కొంత స్పైస్ వేస్తాడు. ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్ ఒరిజినల్ రాసుకున్నాడు తను. మనం ఆ పని ప్రేసీలో చెయ్యం, కట్ చేసి పడేయాలి. రిపిటేషన్ ఉండకూడదు, అలంకారాలు వాడకూడదు, ఎగ్జాంపుల్స్ అవి ఇస్తాడు, వాడకూడదు. యువర్ ప్రేసీ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ ఎ ప్యాచ్డ్ వర్క్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థాట్స్ పిక్డ్ అవుట్ ఎట్ ర్యాండమ్. మీ ప్రేసీ అక్కడక్కడ తీసుకున్న సెంటెన్స్ని కలిపి రాసేసినటువంటి ప్యాచ్ వర్క్, అతుకుల బొంతలాగా ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ బి కంటిన్యూటీ. మీ ఓనుగా ఇప్పుడు సినిమా చూసి రాగానే 3 గంటల సినిమాని మీరు 3 నిమిషాలు ఎలా చెప్పేస్తున్నారు? అలాగే ప్యాసేజ్ చదివేసి వాట్ ఇస్ ద ప్యాసేజ్ అబౌట్ నీకు అర్థం చెప్పు అంటే అదే ప్రేసి, అది రాయడమే. ఒరిజినల్గా ప్యాసేజ్లో ఉండే వొకాబులరీని వాడకూడదు అని అర్థం కాదు, కానీ మక్కి రాసేకూడదు. మీరు 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్, ప్రెసైజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్. మీరు ఇందులో 1/3 అంటే 100 పదాలు రావాలి. 1/3 ఓకే ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్, ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్. ఇట్స్ ఫస్ట్ పై ఉండదు. ఎందువల్ల? ప్రాణం లేని వాటికి యొక్కాను పెట్టడం కోసం ఇట్స్ వాడతాం. ది టేబుల్ లాస్ట్ ఇట్స్ లెగ్, ద డాగ్ లాస్ట్ ఇట్స్ టైల్. లాస్ట్ హిజ్ టైల్, హెర్ టైల్ అనలేం కదా. అది ఆడో మగ ఎవడో తెలుసు, ఎవడికి అవసరం. కాబట్టి అక్కడ సెక్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాని యొక్క జెండర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. అటువంటి చోట మనం ప్రాణం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్స్ వాడతాం. ద డాగ్ లాస్ట్ ఇట్స్ టైల్, ఆ కుక్క దాని మీద తోకను కోల్పోయింది, దాని యొక్క ఇట్స్ అక్కడ ఎఫర్ట్స్ ఉండకూడదు. సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో ఉంటుంది, ఇట్స్ మై బుక్, ఇట్స్ మై బుక్, ఇట్ ఈజ్ మై బుక్. అక్కడ ఫస్ట్ ఉండాలి. ఎందువల్ల? ఇట్ ఈజ్ అబ్రివేటెడ్ యాజ్ ఇట్స్. ఫస్ట్ పెట్టాం ఐ లోపించింది అని. ఎక్కడైనా వాక్యం మధ్యలో వస్తే మాత్రం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఇట్స్ వస్తే ఫస్ట్ ఉండదు. వాక్యం బిగినింగ్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్స్ అంటే. ఇట్ ఈజ్ మధ్యలో వస్తే దాని యొక్క, వాటి యొక్క. ఫైన్. సో 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్ అంటున్నాడు, మీరు తగ్గించాలి దాన్ని. 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్ తగ్గించాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వదలకూడదు.
మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన సెకండ్ స్టెప్తో రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అన్నాం ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్కి వస్తే మేక్ ఏ రఫ్ డ్రాఫ్ట్ లేదా మేక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, నోట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, నోట్ డౌన్. మీకు ఎందులో ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి నోట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని 1, 2, 3, 4 అని పెట్టుకుని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫెయిర్ డ్రాఫ్ట్ ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్ చదివారు, చదివిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ అందులో మీకు అనిపించినప్పుడు ఆ వొకాబులరీ కూడా రాసుకోండి. ఇంబ్రాక్లియో, ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్, రెడెండెంట్, అక్యుమెన్, మీకు ఏమైనా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనిపించి అందులో రాసుకోండి విడిగా ముందు. ఫస్ట్ రాసేయండి అక్కడ నోట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసే పైన ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ రాసేయండి. ఆన్సర్ షీట్లోనే ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అని పెట్టండి, రాయండి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని రాయండి, నోట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. తర్వాత మూడవది రఫ్ డ్రాఫ్ట్స్. ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి. రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి. మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కలిపి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ప్యాసేజ్ చదివిన తర్వాత ఒక 5, 6 ఇంపార్టెంట్ అనిపించి ఆ 5, 6 పాయింట్లు రాసుకోండి విడిగా మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తానంటే మీ ఇష్టం, కానీ రాయకూడదు. దాని సినాప్సిస్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్. పాయింట్ వైజ్గా నోట్ చేసుకోవడం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. 5 పాయింట్స్ అయ్యాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రఫ్ డ్రాఫ్ట్, ఈ 5 పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేయండి. దాంట్ మధ్యలో సెంటెన్స్ని కలపడానికి కొన్ని డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ ఉంటాయి. డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ అంటే గమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గమ్ కాల్డ్ కంజంక్షన్స్. మీకు ఆ టాపిక్ ఉంది, ఆ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను. కంజంక్షన్స్, ప్రిపోజిషన్స్, సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, వీటన్నిటికీ నోట్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు, బట్ చదవాలి. చదివితే కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ రాదు. ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ప్రీ పొజిషన్, నౌన్స్ లేదా ప్రొనౌన్స్ ముందు వాడబడే పదాలు, రైట్. విభక్తులు తెలుగులో ప్రిపోజిషన్స్ చదివితే కానీ రావు. వాటికి ఏం కాంప్లెక్స్ నోట్స్ ఏమి ఉండదు. ఇంకా దెర్ ఇస్ అ బుక్ ఆన్ ద టేబుల్, టేబుల్కి బుక్కి ఉన్న సంబంధం. ఆన్ ఏ బుక్ ద టేబుల్, ఏ బుక్ దట్ దెర్ ఈస్ బుక్ ద టేబుల్, నో మీనింగ్. ఆన్ ద టేబుల్, అండర్ ద టేబుల్, beside the table, before the table, behind the table, on the table. You can't say above the table. Above the table చెప్పలేం, గాలి ఉండదు కదా. పైన, మీద, పక్కన, ఇవన్నీ ప్రపోజిషన్స్. అది వాడి చదివితే తెలుస్తుంది. సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ మీనింగ్స్ చదివితే తెలుస్తుంది. సో యాంటోనిమ్స్, సినానిమ్స్, ప్రపోజిషన్స్, కంజంక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇట్స్ ఎ గమ్. A conjunction joins 2 words, 2 phrases, or 2 clauses, but not broken hearts. A conjunction joins 2 words, 2 phrases, 2 clauses, but not broken hearts. ఒకసారి ఎప్పుడో చిన్న క్విక్ ఫిక్స్ అని అడ్హెసివ్ క్రీమ్, చిన్న ట్యూబ్, అది మీరు ఎప్పుడైనా కొంటే చూడండి. 20 ఏళ్ళ క్రితం, 30 చాలా ఆంచనంతం నుంచింది మార్కెట్లో. క్విక్ ఫిక్స్, పిడిలైట్, ఫెవికాల్, ఇవన్నీ చాలా వచ్చాయి కదా ఈ మధ్యన. కానీ ఆ క్విక్ ఫిక్స్ అనే ఆ ట్యూబ్ మీద ఆ రోజులో 5 రూపీస్ అది. వాడు రాశాడు ఆ క్యాప్షన్, జాయిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ బ్రోకెన్ హార్ట్స్ అని రాశాడు. ఎంత అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్లో చూసుకున్నది కూడా. ప్రతి దాని మీద ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ప్రతి చోట ఇంగ్లీష్ ఉంది. జాయిన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ బ్రోకెన్ హార్ట్స్. ఎదుట ఆ ట్యూబ్ ప్రతి దాన్ని ఎతికించేస్తుంటా, పగిలిపోయిన హృదయాలను తప్ప. కంజంక్షన్ డ్యూటీ కూడా అదే. ఇట్ జాయిన్స్ 2 words, 2 పదాలు, 2 ఫ్రేజులు, 2 క్లాజులు కలుపుతుంది. కంజంక్ట్ మీన్స్ టు జాయిన్. అవన్నీ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అయితేనేమో కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్, సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అయితే సబార్డినేట్ క్లాజెస్. 2 సెంటెన్సెస్ని కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్తో జాయిన్ చేస్తే కోఆర్డినేట్ క్లాజ్, అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో ఉంటుంది, రైట్. సో రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి. మీకు ఎక్స్ప్లెనేటరీగా అయ్యేది లెటర్ రైటింగ్ అయింది.
ప్రెస్ రేటింగ్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా? ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అయింది. కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ నెక్స్ట్ టాపిక్. దెన్ 4 టాపిక్స్ విల్ బి ఫినిష్డ్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ చెప్పుకుంటున్నాం మనం. రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి. తర్వాత టైటిల్, ఓ టైటిల్ పెట్టండి. 4th. 5th పేర్ డ్రాఫ్ట్. దిస్ ఈస్ టైటిల్. 5th వన్ ఫెయిర్ డ్రాఫ్ట్. ప్రెసీ రైటింగ్కి వర్క్ చేయాలి చక్కగా. పేపర్ మీద వర్క్ చేస్తే మార్కులు వేసేస్తాడు. ఇవన్నీ చూసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని పెట్టండి. పైన ఏం చేస్తారు, ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ లేదా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. మీకు అందులో ఇంపార్టెంట్, మీకు కష్టమైన మించి మీకు తెలియదు రాసుకోండి, అక్కడ పైన రాయండి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని హెడ్ పెట్టి 4-5 పాయింట్లు రాసుకోండి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్ లెంగ్త్ని బట్టి మీరు రాసే రఫ్ డ్రాఫ్ట్ మెయిన్ డ్రాఫ్ట్ కంటే పెద్దదిగా వస్తుందా? రాకూడదు కదా, రాకూడదు. సో మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ కలిపి చక్కగా రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసుకోండి. రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసిన టైటిల్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ. మీరు టైటిల్ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు రాస్తే మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసేయండి టైటిల్ని. లేదా మేజర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద టైటిల్ కెన్ బి, ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద మేజర్ వర్డ్స్ కెన్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి, ద, ఇది ఫస్ట్ టీ క్యాపిటల్ లెటర్. టీచింగ్స్, మళ్ళీ టీ క్యాపిటల్ లెటర్. ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, లార్డ్ బుద్ధ, ఎల్ క్యాపిటల్ లెటర్. BUDDHA, B capital letter, L capital letter, T capital letter, T capital letter. Preposition రాయలా. Prepositions, articles, conjunctions, capital letter రాయకూడదు, స్మాల్ లెటర్స్ రాయాలి. ఎనీ టైటిల్, మీరు టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు టైటిల్ రాస్తే మొత్తం క్యాప్స్లో రాసేయండి. ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ బుద్ధ అని మొత్తం క్యాపిటల్స్ రాసేయండి, గొడవలు పొద్ది, ఇబ్బంది ఉండదు. మళ్ళీ మధ్యలో ఒక స్మాల్ క్యాపిటల్ రాయకూడదు, టోటల్ క్యాపిటల్స్ రాసేయండి. లేదు, ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఈచ్ మెయిన్ వర్డ్ మస్ట్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ప్రపోజిషన్స్, కంజంక్షన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్. ఆర్టికల్స్, కంజంక్షన్స్, ప్రపోజిషన్స్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా ఫస్ట్ లెటర్ని క్యాపిటలైజ్ చేయండి. either of these 2 methods, ఈ 2 మెథడ్స్లో పాల్గొండి. ఒకటి, వన్ ఈజ్ రైటింగ్ ద టైటిల్ ఇన్ ఆల్ capital letters. Second, capitalizing the first letter of major word of the title except prepositions, conjunctions and articles. This is title. Title better fair draft. Fair draft రాసుకునేటప్పుడు 300లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 110 పదాలు వచ్చాయి, నో ప్రాబ్లం. లేదా 90 వచ్చాయి, నో ప్రాబ్లం. 10 words, 5 words అటు ఇటుగా ప్రాబ్లం లేదు. 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్. ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్కి 1/3 తగ్గించాలి ప్రిసైజ్ చేసి. సో మీరు వెన్ యూ అటెండ్ ఏ లెక్చర్, ప్రెసీ రైటింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటారు, పారాగ్రాఫ్ రాసుకుంటారు. మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిపోర్టర్స్, న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడికైనా అటెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రెసీ రైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఇది. వాళ్ళు విన్నదాన్ని అంతా పాయింట్లు నోట్ చేసుకుంటారు, ఓ పారాగ్రాఫ్ రాసుకుని రిపోర్ట్ పంపిస్తారు. అక్కడ వాడు మాట్లాడే అరగంట ఉపన్యాసాన్ని వీడు 10 పేజీలు రాయడు, వచ్చిన న్యూస్ ఎడిటింగ్ రాస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసీ. నేను సింపుల్గా చెప్పాను మీకు, వెన్ యూ గో టు ఏ ఫిల్మ్, యూ వాచ్ ఫర్ 2 hours అండ్ యూ రిలేట్ దాట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ 2 minutes. దట్ ఈస్ ప్రెసీ. ఇలా ఇవి పాయింట్స్. హోప్ యూ గాట్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ నా ప్రెసీ. నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ వేసుకోండి, ఫెయిర్ డ్రాఫ్ట్ రాయండి, బ్యాకెట్లో నంబర్ వేసుకోండి. వేస్తే మంచిది, వేయండి. ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్ కూడా నంబర్ ఇస్తాడు, వాడు నెంబర్ ఇవ్వకపోతే మీరేం కంగారు పడక్కర్లా, మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ని నెంబర్ వాడు ఇవ్వకపోతే మీరు నెంబర్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. 4-3 పదాలు అడిగితే ప్రాబ్లం లేదా, పక్కగా నెంబర్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఎంత రాయాలో ఐడియా వస్తుంది. 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్ రాయాలి. ఆ 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్ రాసేటప్పుడు 10 పదాలు ఎక్కువైనా తక్కువైనా ప్రాబ్లం లేదు. గాట్ ఇట్ రైట్. సో నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లో ప్రెస్ రేటింగ్లో మీకు ఇందులో చెప్పినట్టుగా ఈ మోడల్స్ అన్నీ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాను. ఇందులో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రెస్ రేటింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్స్ రాశాను. దట్స్ ఇంపార్టెన్స్.
See, method or procedure to rules for making a précis. First, read the passage very carefully and give a suitable title to the whole passage. Important only the understanding of the details of the points contained in the passage are very important. What important points are to be retained? ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు రిటైన్ చేసుకోవాలి, ఏ వదిలేయాలి, అది మీరు క్లియర్గా ఇందులో రాశాను. ఒకసారి మీరు చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. టు మేక్ ఏ రఫ్ డ్రాఫ్ట్ తయారు చేయండి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ దట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్. మీ 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాస్తున్నాను ఎండింగ్లో. మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ అండ్ నాట్ ద బారోడ్ వన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. ప్రతి లైను మనం ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ నుంచి బారో చేసినట్టుగా వాడికి అనిపించకూడదు. వాడు యాక్టివేస్ ఇస్తే మీరు ప్యాసివ్స్లో రాయండి, వాడు కాంప్లెక్స్ ఇస్తే మీరు సింపుల్లో రాయండి. ప్రేసి రైటింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎపిటమైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది సన్ ఈజ్ సింకింగ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ హొరైజన్. ది సన్ ఈజ్ సింకింగ్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ హొరైజన్. సూర్యుడు పశ్చిమాతన గుంకుచున్నాడు అంటాడు. ఎందుకు వచ్చింది మనకి ది సన్ సెట్స్ అంటే సరిపోయింది కదండి 3 పదాలు. ద సన్ ఈజ్ సింక్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ హొరైజన్ 8 పదాలు. దాన్ని ఏం చేసాం? ది సన్ సెట్స్. సెట్స్ అంటే ఎక్కడ అస్తమిస్తాడు? వెస్ట్లోనే కదా. ది సన్ సెట్స్ 3 పదాలు అయిపోయింది. ది యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్, ఆర్ లైబుల్ టు బి ప్రాసిక్యూటెడ్. హిజ్ యాక్షన్స్, the actions done by him are liable to be prosecuted. 9 పదాలు. his actions are illegal. అయిపోయింది కదండి. ఇల్లీగల్ అంటే అర్థం ఏమిటి? లైబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. ఏదైతే కోర్టు రీత్యా కోర్టులో విచారణకి అర్హత ఉంటుందో వాటిని ఇల్లీగల్ అంటాం. ఎగెనిస్ట్ లాకి వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రతిదీ ఇల్లీగలే కదా. సో వాడు చేసే పనులు యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ అన్నప్పుడు హిజ్ యాక్షన్స్ 2 పదాలు. ది యాక్షన్స్ డన్ బై హిమ్ 5 పదాలు ఎందుకండి? హిజ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇల్లీగల్. 4 పదాలతో 9 పదాలు రీప్లేస్ చేస్తాం. అర్జున కెన్ యూజ్ వెపన్స్, కెన్ యూజ్ యారోస్. అర్జున కెన్ యూజ్ arrows with his left hand as well as with his right hand. అర్జునుడు ఎడం చేత్తోనూ బాణం వేస్తాడు, కుడి చేత్తోనూ బాణం వేస్తాడు, తెలుసు కదా. అర్జున కెన్ యూజ్ వెపన్స్ విత్ హిజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ హిజ్ రైట్ హ్యాండ్. సింపుల్గా అర్జున ఈజ్ యాంబిడెక్స్ట్రస్. 3 పదాలు. యాంబిడెక్స్ట్రస్ అంటే అర్థం సవ్యసాచి తెలుగులో. అంటే వన్ హూ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ విత్ బోత్ ది హ్యాండ్స్ విత్ ద సేమ్ స్కిల్. Arjuna is ambidextrous means Arjuna is able to do anything with both the hands with the same skill. 2 చేతులతో ఏ పనైనా సరే అదే స్కిల్తో చేసేవాడిని సవ్యసాచి అంటాం. వాడిని ఇంగ్లీష్లో ambidextrous. 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటాం కదా, అవి 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్. అది కూడా లిస్ట్ మీకు ఇస్తాను, నేను పంపిస్తాను. అవి చదివితే అవే ఎగ్జామ్స్ మేము దాటి వెళ్ళడం. ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ తీసి ఒక చోట చేర్చాము, అదే మీకు ఇస్తాము, డోంట్ వరీ. సో మీరు ప్రెస్ రాసేటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా షుడ్ బి యువర్ ఓన్. సెకండ్లీ, ఈ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్లీ, ద ప్రెస్ షుడ్ బి ఏ కనెక్టెడ్ హోల్. బెటర్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ సెవెరల్ పారాగ్రాఫ్స్ అకార్డింగ్ టు ద చేంజెస్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. నాట్ మోర్ దాన్ 2, ఇఫ్ నాట్ ఓన్లీ 1 పారాగ్రాఫ్స్ షుడ్ బి దేర్. ప్రెస్ రైటింగ్ అంటే 4-3 పారాగ్రాఫ్లు రాయడం కాదు. వాడు ఇచ్చేదే పారాగ్రాఫ్లో 2-3 ఉంటాయి అనుకుందాం. ఇది ఒరిజినల్ పారాగ్రాఫ్లో. సహజంగా వాడు ఇచ్చేది కూడా ఒకటే పారాగ్రాఫ్ ఉంటుందండి. పోనీ 2 ఇచ్చాడు అనుకుందాం, 3 ఇచ్చాడు అనుకుందాం. మేక్ ఏ ప్రెస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అంటాడు. ఆ ప్యాసేజ్లో 2-3 ఉంటాయి అనుకుందాం. అది మనకు అనవసరం. నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రాసే ప్రెస్ ఒకటే పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. సార్ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేశాడు. ఫస్ట్ 4 లైన్లో ఒక పాయింట్ని, 2 4 లైన్ ఇంకో పాయింట్ని డిస్కస్ చేశాను నేను. 2 పారాగ్రాఫ్లు వచ్చేసారు. తప్పలేదు అనుకుంటే వెళ్ళండి అలాగా. కానీ ట్రై టు మేక్ 1 పారాగ్రాఫ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్.
If necessary, go for second paragraph at the most, not third. Got it? So, thirdly, the précis must be complete and self-contained. It must convey its message fully and clearly. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ప్రేసి చదివిన వెంటనే మొత్తం మ్యాక్సిమం ఆ ప్యాసేజ్ ఒరిజినల్ ప్యాసేజ్లో ఉన్న భావం అంతా చాలా క్రిస్ప్గా ఓ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పేసేసి అలా వాటరీ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి, అలాగా అతుకుల బొంతలా ఉండకూడదు, అలా వెళ్ళిపోవాలి. అది ఓవర్ నైట్ సాధ్యం కాదు. ఇట్ నీడ్స్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ కాన్ఫిడెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. సింపుల్ ప్యాసేజెసే ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఫోర్త్లీ, దెర్ ఈస్ నో రూమ్ ఇన్ ఏ ప్రేసి ఫర్ colloquial expressions, circumlocution, పెరిఫ్రాసిస్ ఆర్ రిటారికల్ ఫ్లోరిషెస్. మీరు రాసే ప్రేసీలో అలంకారాలకి తావులేదు. ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాడేయకండి. ఏమండి, ఎనెక్డోట్స్ అని కూడా, పెరిఫ్రాసిస్ అంటే చిన్న చిన్న ఇంటర్నల్ ఫ్రేజెస్, ఇంటర్నల్ మెలోడ్రామా. ఓ కథలో సబ్గా చిన్న ఎనెక్డోట్స్ ఉంటాయి, పెరిఫ్రేజెస్ అంటాం వాటిని, ఫ్రేజెస్ అవి పెట్టకండి. దొంగ తిరుగుడుగా సర్కంలోక్యూషన్, రౌండ్ అబౌట్ వే ఆఫ్ టెలింగ్ ద థింగ్స్. నీ ముఖ్యదరాన్ని ఇట్లా చూపించడం కాదు, డైరెక్ట్గానే మీరు రాసే ప్రేసి డైరెక్ట్. అలంకారాలు ఉండవు, స్పైస్ ఉండదు, అనెక్డోట్స్ ఉండవు, పెరిఫ్రేసిస్ ఉండదు, రిటారికల్ కాంప్లిమెంట్స్ ఉండవు, ఫ్లరిషెస్ అండ్ కొలోక్వియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, డే టు డే మాట్లాడుకునేటువంటి పదాలని అందులో వాడకూడదు. అఫీషియల్గానే ఉండాలి, ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి. మీరు వాడు ఇన్ఫార్మల్గా రాసిన రచయిత వదిలేయండి, దాన్ని ఫార్మల్గా చెప్పగలిగితే రాయండి, లేదా వదిలేయండి. ఇవన్నీ అందులో ఉండకూడదు. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను మనం, బేస్డ్ ఆన్ ది మెయిన్ ఐడియా. సో ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీ ఓ పారాగ్రాఫర్కి ఇచ్చాను. దాన్ని చదివితే అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ 4 రాశాను. ఫైనల్ ప్రేసి మెయిన్ డ్రాఫ్ట్ రాసుకున్నాం, ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసుకున్నాం. దీనికి మనం ఇక్కడ టైటిల్ పెట్టుకుంది ఏంటి? ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీ. ఇది మీరు ఒకసారి చదివితే మీకు ప్రైసీ రేటింగ్ అనేది ఒక అర్థం అవుతుంది. ఏం లేదు మీరు చేయాల్సింది, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, రఫ్ డ్రాఫ్ట్, టైటిల్, మెయిన్ డ్రాఫ్ట్, దట్స్ ఆల్. నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కౌంట్, వర్డ్ కౌంట్. గాట్ ఇట్? రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా మీకు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫైల్, next file. Yeah, okay. So here, let us see this. Lettering is completed. This is completed. All the files. This is over. 4 files are over. On the board, there are 4, headings. So, letter heading is discussed today. We'll be sharing the document. Notes and expansion is given. Around 30 expansions for given. Praise rating just now discussed. And now reading comprehension. This is reading comprehension. Language activity, very important this is. This needs also some exercise. But from the passage, passages for comprehension are very difficult in higher stage, higher level. But 10th level he has given. That means answers are within the passage. Don't worry, answers are within the passage. But when you write comprehension, let me say this. To comprehend means to comprehend. Comprehension means, to comprehend. COMPREHEND.
HEND. To comprehend means to understand deeply. To understand deeply. Comprehension, understanding deeply. See, in comprehension, first point, read the paragraph speedily. Skimming, read or skim. Skim the passage. Skim the passage carefully and speedily. So, friends, read or skim the passage by scanning. By scanning important words and phrases. Words and phrases or special terms. Or special terms. Read the passage. No. ప్రెసీ రేటింగ్లో చదవటానికి ప్యాసేజ్ కాంప్రహెన్షన్లో ప్యాసేజ్ చదవడానికి తేడా ఏంటంటే ప్రెసీ రేటింగ్లో మీకు ఓవరాల్గా మీనింగ్ అర్థమైతే చాలు. ఆ అర్థాన్ని ఓ సెంటెన్స్ మీ ఓన్గా భాషలో రాసేసుకుంటారు. కంపారిటివ్లీ ప్రెసీ రేటింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ కాంప్రహెన్షన్ బికాస్ and of course comprehension is also as easy as pressure rating because answers are in the passage itself in lower level, primary level. But passages in banking exams and in ISET and in SAT, CLAT, horrible passages, excellent, very deep. Bigger passages will be there, even in CBSE syllabus, +1, +2. Typical passages will be there. But anyhow, now here, passages are, basically, seen passages, unseen passages. Passages are basically two types. Seen passages and unseen passages. Seen passages are from the textbook. Academically, now there is no problem. మనకి ఏం బుక్కులు లేవు. అంటే అకాడమిక్ బుక్స్ కాదు, 10th ఇంటర్ డిగ్రీ వాటిల్లో ఇచ్చేవన్నీ కూడా సీన్ ప్యాసేజ్. టెక్స్ట్ బుక్లోంచి ఇస్తాడు, సీన్ కనిపిస్తుంది, చదివింది, తెలిసింది. మనకి ఇచ్చేది అన్సీన్ ప్యాసేజ్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వీ గెట్ అన్సీన్ ప్యాసేజెస్. ఈ అన్సీన్ ప్యాసేజెస్లో మనకి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ చదివితే టు కాంప్రహెండ్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్ థరోలీ. రీడ్ ఆర్ స్కిమ్ ద ప్యాసేజ్ బై స్కానింగ్. మీరు చదివేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదవడం వేరు కదా. We read the newspaper. We don't study the newspaper. But you must study the passage here. I have written read. Read by scanning, Anna. That is called studying. చదివేటప్పుడు స్కాన్ చేస్తూ ఉండాలి. అందులో ఏం జరుగుతోంది, ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, దాని మీనింగ్ ఏంటి, చాలా కేర్ఫుల్గా, మోర్ కేర్ఫుల్లీ దాన్ యూ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఫర్ ప్రెసీ. ప్రెసీకి ఇవ్వబడిన ప్యాసేజ్ కంటే ఈ ప్యాసేజ్ని థరోగా మీరు చదవాలి. సో స్కిమ్ అంటే వేగంగా చదవాలి. నవల ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని చందమోహన్ చదివేట్టుగా కాకుండా టైం ఎగ్జామ్ అది. వేగంగా స్కిమ్ చేయాలి, అక్షరాల మీద పరిగెత్తు ఉండాలి, స్కిమ్ అవుతూ ఉండాలి, ఐబాల్స్ స్కాన్ చేసేయాలి, ఫోటోగ్రాఫిక్గా స్కాన్ చేసేస్తూ ఉండాలి, చదువుతూ ఉండాలి, మైండ్లో దాంట్లో ఏమర్థమైంది, ఏం రాశాడు పట్టేయాలి. ఇది అందులో ఉన్నప్పుడు స్పెషల్ వర్డ్స్ అవి ఏంటి అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. మీరు ప్యాసేజ్లో క్వశ్చన్ పేపర్లు అనలైజ్ చేయకండి. ఓకే. సెకండ్ స్టెప్, రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. మీరు ప్యాసేజ్ చదివేసిన వెంటనే రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్.
రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు ప్యాసేజ్ చదివారు, ఫస్ట్ టైం ప్యాసేజ్ చదివారు, స్కాన్ చేశారు, మొత్తం చదివేశారు. ప్యాసేజ్ దేని గురించి, టిపికల్ వర్డ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఏ లైన్స్ మీకు అర్థం కాలేదు, మొత్తం మీద ఒక్కొక్క ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఆ ప్యాసేజ్ దేని గురించి, టోన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, ఓకే, అండ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్. దాంట్లో ఏవి మనకు అర్థమయ్యాయి, అర్థం కాని పాయింట్లు ఏంటి, ఇది ఒక్కసారి చదివితే మీకు మైండ్ వచ్చేస్తుంది. క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, సైంటిఫిక్గా, ఫిలసాఫికల్ ప్యాసేజా, స్పిరిచువల్ ప్యాసేజా, ఎకనామిక్ ప్యాసేజా, ఆర్థిక సంబంధం లేదా స్పిరిచువల్ సంబంధం, అసలు ప్యాసేజ్ దేని గురించి అర్థమైన తర్వాత క్వశ్చన్స్ చదివేయండి. దెన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఇమీడియట్లీ. తర్వాత నేను రీరీడ్ ద ప్యాసేజ్ నౌ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చదివేసరికల్లా రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అగైన్. రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అగైన్ అంటే రీరీడ్. ఏం చేస్తూ, క్వశ్చన్స్ మైండ్లో ఉన్నాయి మీకు, ఆల్రెడీ 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్యాసేజ్ దేని గురించో ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు అర్థమైంది, క్వశ్చన్స్ చదివారు, సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్లో మళ్ళీ ప్యాసేజ్కి వెళ్ళారు. క్వశ్చన్స్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండోసారి చదివేటప్పుడు అది మ్యాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు అక్కడ నీట్గా పెన్సిల్తో ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో రఫ్గా నోట్ చేసుకోండి. ఏంటిది, ఎబ్రివేషన్స్, తర్వాత వైప్అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ 1 రఫ్గా నోట్ చేసుకోండి. ఇది సెకండ్ టైం ప్యాసేజ్ చదివేటప్పుడు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలిసిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. దిస్ ఈస్ స్టెప్ 3. మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మోస్ట్లీ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్స్. ఫోర్త్ వన్, ఆన్సర్స్ మస్ట్ బి యువర్ ఓన్. యువర్ ఓన్ ఇన్ ద సెన్స్, ఆన్సర్స్ must be in third person, mostly in third person and in the past. Basing on the passage. మీరు ప్యాసేజ్ని బట్టి, బేసింగ్ ఆన్ ది ప్యాసేజ్. మీరు ప్యాసేజ్ని బట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఐ స్ట్రాంగ్లీ డినై దట్ ఇండియా హ్యాస్ రియల్ డెమోక్రసీ. ఇండియా is the biggest democratic country without democracy and a secular nation without secularism. I strongly deny అంటూ స్టార్ట్ చేస్తాడు సపోజ్ ఆ ప్యాసేజ్ని. ఐ స్ట్రాంగ్లీ డినై అంటే ఎవరు, ది రైటర్ ఆర్ ది స్పీకర్. హూ స్ట్రాంగ్లీ డినైస్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ స్ట్రాంగ్లీ డినైస్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఎ బిగ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఐ స్ట్రాంగ్లీ డినై అని రాస్తారా? మార్కులు రావు, అప్పుడే మార్కులు రావండి. మనం ఆన్సర్ చేసాం అనుకుంటాం. ది రైటర్ ఆర్ ద స్పీకర్ స్ట్రాంగ్లీ డినైజ్. స్పీకర్ ఆర్ ద రైటర్, థర్డ్ పర్సన్ కదా, స్ట్రాంగ్లీ డినైజ్. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ డినై అంటున్నాడు. మనం చిన్నపిల్లలు ప్యాసేజ్ 3rd క్లాస్ 4th క్లాస్ 5th క్లాసుల్లో కూడా భయంకరంగా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లు ఉన్నాయి ఇవాళ సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో. వాళ్ళైతే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తుంటారు, అందులో ఉన్నట్టుగా రాసేస్తారు. మనం అలా చేయకూడదు. ఐ స్ట్రాంగ్లీ డినై మీన్స్ ది రైటర్ స్ట్రాంగ్లీ డినైస్. ఆ రైటర్ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడు, ప్యాసేజ్ రాసి కింద రైటర్ పేరు ఇస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి ఏమైనా డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాసేజ్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్లో ప్యాసేజ్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైటర్ పేరు ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, రైటర్ పేరు రాసి మిస్టర్ రాబర్ట్ ఫ్రాంక్లిన్ స్ట్రాంగ్లీ డినైస్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. మీరు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ పర్సన్లో రాయాలి. థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ,
This is not how much you write. Examinations, especially competitive exams, how much you write doesn't matter. How you write matters. మీరు ఎంత రాశారు, పేపర్లు నింపారు కాదు, ఎలా రాశారు, క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు, ఎంత నీట్గా ప్రజెంట్ చేశారు, ఎంత కరెక్ట్గా రాశారు. రాసిన 10 వాక్యాలు పక్కాగా ఫ్లాలెస్గా ఉండాలి, అన్గ్రామాటికల్గా ఉండకూడదు. రూల్స్ అన్ని పాటించి రాయాలి. ఓ లెటర్ రైటింగ్ ఉంది, ప్యాసేజ్ రాశారు, మధ్యలో బాడీ 4 లైన్లు రాశారు, ఓకే, అందులో ఒకటేరా తప్పులున్నా ఓకే, బట్ పంక్చువేషన్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాసుకోవాలి. అలాగే కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా క్వశ్చన్ ఏ టెన్స్లో ఉంది ఆ టెన్స్లో ఆన్సర్ ఉండాలి. వాట్ వాజ్ ది పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ది రైటర్, వాట్ వాజ్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ అంటాడు. మీరు ఆన్సర్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ ఈజ్ అని రాస్తాం, ఆన్సర్ పోయినట్టే. ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ ఈజ్ కదా, ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ వాజ్. మీరు క్వశ్చన్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఆ టెన్స్లోనే ఆన్సర్ రాయాలి. ప్యాసేజ్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఆ టెన్స్లోనే ఆన్సర్ రాయాలి. ప్యాసేజ్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఆ టెన్స్లోనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వై వాజ్ నాట్ అశోక వర్షిప్డ్ ఇన్ ఇండియా? Ashoka in India was not worshipped because Ashoka was not worshipped. He is not worshipped కాదు, was not worshipped in India because something ఆ passage లో ఉందని బట్టి. Fundamental things, I hope you understand this. Friends, answers must be in third person and in the past, basing on the passage. In the past means past tense. Basing on the passage. అంటే past tense లో passage ఉంటాయి జనరల్గాను, కాబట్టి మీరు పాస్ట్ టెన్స్ రాస్తారు. ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఉంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ రాయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గాట్ ఇట్? రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ప్యాసేజ్కి సంబంధించి దీంట్లోనూ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో ఇక్కడ వర్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ గైడ్ లైన్స్, ఇవన్నీ నేను మీకు ఇందులో క్లుప్తంగా చెప్పాను. అండ్ బేసిక్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్కోర్ హై మార్క్స్. స్పెల్లింగ్ ఇవన్నీ మీ దీనిలో చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఒక్కసారి చూడండి. గుడ్ వొకాబులరీ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్. మీరు ఇచ్చిన ప్యాసేజ్లోంచి వొకాబులరీ ఏవైతే ఉందో ఆ ప్యాసేజ్ మీనింగ్స్ తెలుసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అట్లీస్ట్ 2 times. నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ టైం ఏమో స్కిమ్ అండ్ స్కాన్. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ క్వశ్చన్స్, సెకండ్ టైం రీడింగ్. Try to understand the exact idea of the questions and locate the area with which the question is related. ఆ ప్యాసేజ్లో ఏ ఏరియాలో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, మీకు క్వశ్చన్స్ ముందే చదివినందువల్ల ఆన్సర్ ఏ ఏరియాలో ఉందో మీకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ సమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ టు క్రాక్ క్రిటికల్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్, ఇది మీకు నేను ఇస్తున్నాను. తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ రెలవెంట్ టు ద కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మీనింగ్ ఉంటుంది. రైటర్ ఏ ఉద్దేశంతో వర్డ్ వాడాడో అది చూసుకోవాలి. ద జీనియస్, GENIUS, ద జీనియస్ ఆఫ్ ఇండియా మేడ్ ఇండియా లైక్ దిస్ అని రైటర్ లాస్ట్ లైన్ రాసి ముగించాడు. అప్పుడు ద జీనియస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జీనియస్ అని అడుగుతాడు. మేధావి వర్గం కదా, కానీ అక్కడ రైటర్ దృష్టిలో మేధావులు కాదు, ఫూల్స్ మేడ్ ఇండియా లైక్ దిస్ ఇన్ ది డిస్గైజ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్స్. మేధావితనం, ఇంటలెక్ట్ అనే ముసుగులో ఫూల్స్ ఇండియాని ఎలా తయారు చేశారు అని రైటర్ రాస్తూ, రిఫ్లెక్టివ్ పారాగ్రాఫ్ రాస్తూ, ద జీనియస్ ఆఫ్ ఇండియా మేడ్ ఇండియా లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా ఈజ్ నౌ అని ముగించాడు అనుకోండి. సో రైటర్ వాడే పదాలకి సందర్భాన్ని బట్టి మీనింగ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి.
Pick out the exact answer and write it in your own language. మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో ఆన్సర్స్ రాసుకోండి చక్కగాను. మీనింగ్ తెలిస్తే మీనింగ్ రాసుకోండి, అంటే సరళంగా రాసుకోవడం. Don't add any of your own ideas or thoughts. And be as brief as possible. Answers must be in a sentence or two, not lengthy, unless the question requires it. మీరు ఎప్పుడైనా సరే కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో ఆన్సర్స్ ఒక సెంటెన్స్ తప్పితే 2, 3, 4 అనేది క్వశ్చన్ బట్టి, ప్యాసేజ్ని బట్టి. పెద్ద ప్యాసేజ్ ఉంది, ఇట్ నీడ్స్ ఆన్సర్, గుడ్ ఆన్సర్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ 3, 4 sentences. But basically, answers to the comprehension questions must be a sentence or two. అది రూల్, అది ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ 2, 1, 2 వాక్యాలు అంతే. And when there is minus marking, it is better to leave the question if you don't know, instead of marking the wrong one. ఒకవేళ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో అడిగాడు అనుకోండి, తెలిస్తే మార్క్ చేయండి, తెలియకపోతే మార్క్ చేయకండి. మైనస్ మార్కింగ్ ఉంటే, మనకు మైనస్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మరి ఎట్టాగా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలి? దీంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఇవి క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు బేసిక్ థింగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి. అది మనం ఇంట్లో ఎవ్రీ డే, ఇవాళ ఎగ్జామ్ వచ్చింది అంటే, యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆంధ్రైట్స్, లెట్ us సే దట్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర, వీ పీపుల్, వీ స్టార్ట్ డిగ్గింగ్ ద వెల్ వెన్ దెర్ ఈజ్ హౌస్ ఆన్ ఫైర్. ఇల్లు తగలబెడుతుంటే నువ్వు తవ్వుతూ ఉంటాం. ఒకడు మొదలుపెట్టట్టు నువ్వు తవ్వుతున్నట్టు, ఏంట్రా అంటే ద హౌస్ ఈజ్ ఆన్ ఫైర్. వై? ఐ వాంట్ వాటర్, సో ఐఎమ్ డిగ్గింగ్ వెల్. అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద యాటిట్యూడ్ దట్ when there is exam tomorrow, today we open the book. No, every year, every day, be preparing and attempt the exams and hit the targets. Be preparing. What is that? Read newspaper editorials and articles. Select a convenient passage of your interest and choice. Start reading it speedily and thoroughly. After reading the passage, make a mental summary of it. Check if all the key points are covered in the summary of the original passage. Frame questions and try to answer them. Frame questions yourself. Try to answer them. And improve your reading speed. Read thoroughly, keenly, speedily, and note the important points of the passage mentally. Monitor your time to attempt the passage for comprehension. One reading comprehension passage followed by 5, 6 questions should not take more than 15 minutes to answer. ఒక 5, 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 5 నుండి 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పడదు. ఆ టైం మెయింటైన్ చేసుకుని చదవాలి ప్యాసేజ్లన్నీ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాసేజ్ కోసం చెప్పిన కొన్ని ఇచ్చాను ఇక్కడ, ఇది మీరు చదువుకోండి. కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ నోట్స్, ఎవ్రీ ఫైల్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ యూ, రైట్? తర్వాత సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ లిస్ట్ ఈస్ దేర్. One word substitutes list is there. I'll give you that. You can share it now. See, friends, synonyms and antonyms, vocabulary, it's a big list. But basically, root of the word. Words are formed, words have roots. For example, mono means a single. Di means double. Di or dual. Duo. Di, double, 2. Mono, single, 1. Poly, many. Okay, miss, MIS, not MISS. Miss, not. Like this, miso, MISO, hatred, hate or hatred, misogamy, misogyny, so gyny is a women, misogyny, hatred of women, misogamy, hatred of marriage, gamus, marriage, misogamy, hatred of marriage, hatred of women, polyglot, okay, mismatch, okay,
dual, GH, mono, monoglot, monogamy. So these are all word origins, vocabulary in one word substitutes you can go. Mono means single, monoglot, one glottis. Glottis means, pharynx. One who can speak only one language is called monoglot. And one who can speak many languages is called polyglot. One that doesn't suit, mismatch. And one who hates marriage, misogamist. And he is a misogamist. That is called misogamy. Hater of women, misogynist, misogyny. And polyandry, polyandry, A-N-D-R-E, polyandry. Or I also is there then, if you can write I, polyandry. Having many husbands at a time. Having many husbands at a time, polyandry. Okay, polygamy, having many wives at a time, polygamy. And misogamy, hater of marriage. Polyandry, polygamy, marrying many times. Right? And monoglot, one speaks one language. Polyglot, one speaks many languages. Duel, a fight between two. Duet, a song between two. Duet, hero and heroine, they blast a sudden dance for nothing in films. Song between two, duet. And a fight between two, duel. Dio, die, two. Okay. Misunderstand. Antonyms, synonyms, understand, misunderstand. Okay. Mismatch. Disappoint, So these are all roots of vocabulary. When you read vocabulary, try to read it through the roots. Words have life. They are born, they grow, they become older, they die, they are reborn. Language is always ever changing. పదాలు పుడుతూ ఉంటాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, see, in Hindu there is info economics. There is a word recently came, info economics. This is not there earlier. Info economics. Words are born, they grow. మానవుల్లాగా పుడతాయి, పెరుగుతాయి, ముసలివైపోతాయి, చచ్చిపోతాయి, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. సో లాంగ్వేజ్లో కొత్త పదాలు రావడం, బాహుళ్యంగా జనాలు వాడడం, తర్వాత దాన్ని కొంతకాలం ఎక్సలెంట్గా వాడుతుంటారు, అందరి నోట్లు నానుతూ ఉంటాయి, తర్వాత ముసలివైపోతాయి, వాడరు, ఓవర్ యూజ్డ్, దే డిసపియర్, అండ్ అగైన్ న్యూ వొకాబులరీ కమ్స్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ is ever changing. Recently, around 40,000 words are added to dictionary, Oxford English Dictionary. 40,000 words, vocabulary was added to English Dictionary. Info economics, it depends on information. Economics is influenced by information. X bought a TV for 10,000 at one shop. B bought the same TV for 9,500 in another shop. C bought it for 9,000. One is 10,000, one is 9,500, and another is 9,000. Lack of information. If they had known the place where the TV is available for 9,000, they would have gone there and bought it. So information affects economics like this. Crores of rupees, buyers, consumers are losing because of lack of information. This science is called infoeconomics. You can find this in this study, but basing on this root information economics, you can understand the meaning. Like this, synonyms and antonyms and one word substitutes. I supplied excellent notes and the institution will give you, don't worry friends. Read it thoroughly, practice it thoroughly. Definitely you will succeed. Sit these 10 days before the books. Be a bookworm. I'm a bookworm. Okay.
I wrote more than half a dozen books also then. I'm a columnist in Sakshi. More than 200 articles I wrote on for DSC, for group, and all this. Right. So be a constant reader, be a constant learner. Everything is yours. Notes will be supplied to you. Thank you so much. God bless you. All the best in your forthcoming examinations. And any doubts you have, then we can share it. If you have any doubts, let's have it. Notes is given, Mr. Anil. Context in the notes is given. Examples are there then for DS and IDS. Good afternoon and good evening, all of you. Any more doubts? Any more doubts, please? Mr. Anil is explained already DS and IDS where to use. If I ask you, where are you from? That is direct speech. If you report my words, sir asked me where I was from, indirect speech. I asked you, where are you from? Okay, Mr. Anil CH. You relate this question to your friend, sir asked me where I was from, indirect speech. Any more doubts, please? Sir? Doubts you can explain then. Any more doubts? Chatting box is open. Anil, I explained to you now. That's good. Any more doubts? Can you post the PDFs in the chat then? It will be sent to you directly, Mr. Harsha. Which format? You can format, blocked format or fully blocked. Either of the two formats you can follow in exam. Soft copy will be given to you, Mr. AV or A. Blocked format, not a traditional Harsha. Thank you, RK, for your gratitude. God bless you. Points in all, you must have noted them down. Blocked format only. Thank you. No single word answers in comprehension passages, Mr. Pradeep Chandra. Your answers, at this level, group level, must be a sentence or two, not a word. If the answer needs a word or directly from the passage, you can go for a word. But it should be in a couple of sentences, a sentence or two at the most. Excellent. Thank you. Thank you, Mr. A.B. or A. Yes, blocked format is only there. Government offices also in computers are fully blocked. Rough draft in trace writing, yes. Rough draft you have to write on the answer script, then go for fair draft. Address, 4 lines, 3 lines, you can write with a comma at the end, full stop. It is there in letter writing. We'll show you that. No, your name need not be mentioned in the letter writing. You can name otherwise, no problem. It's not a matter. You go for some other name. Pick your XYZ, anything you can write. Okay. One page, better to end the letter in one page. If you go to the second page, continue some more and subscribe. Mr. AVRA, excellent question you put. Better try to complete the letter in a single page as far as possible. Or otherwise, you can go to other page and continue some writing. 2-3 lines you write and then subscribe. Directly don't subscribe on the next page. Don't subscribe the letters on next page. They can listen to me now.
Excellent. It's around 40%. Qualifying mark is 40%. So you should get 60 marks out of 150. You continue. Second page, you continue. Write a few lines and then subscribe. Directly on the next page, new page, don't subscribe. Write a few lines. So that alignment, adjustment is of you. 60 marks out of 150, Mr. Harsha. Three marks only. Body of the letter is 3 marks. Anil, CH, 3 marks only for body of the letter. Other punctuations, 7 marks are there. Better adjust letter. After writing a paragraph 1 on 1 page, go to the second paragraph to second page. If you can manage, try to end it in one single page. If it needs, go to the another page, write a few lines of the body, then subscribe on the second page. Notes will be sent, Svetarani, yes, Svetarani. You will be sent notes, soft copy. You will get that letter writing formats. Blocked and fully blocked formats are there. Then you, I think, studied in senior intermediate. Letter writing, in your senior intermediate, it was taught the same formats. I have taken them from your intermediate classes only. We'll supply that. So jumbled sentences, it depends on your logic and the common sense. What is first, what is next? Understanding the meaning of the sentences and adjusting them. There's no particular notes for that. But anyhow, jumbled sentences need some logical sense and understanding the meaning, just like comprehension passage. And practice, number of exercises. Jumbled sentences, number of exercises. Okay, Mr. Harsha? Practice. 10 to 15 exercises, then you can go with. After subscription, there should be no full stop. After subscription, there will be no full stop, only comma. Subscription, comma, no full stop. In notes, if exercises are, some exercises are given. Don't worry, friends. For letter writing, synonyms and antonyms, prepositions, conjunctions, all these things, you are given exercises. Good exercises are there, then don't worry. Practice tests are given in your notes. They'll be sent to you. Worry not. Practice tests are there. They'll be given. So, any more friends? Brooding. The notes will be sent, PDF formats will be sent. Be thorough with them. When you get doubts, they'll be answered later. No problem. Yes, exercises are given. Good exercises are given. Practices. Where there are needed, there are exercises given in the topics discussed so far. Around 50 to 60 pages. All topics together, you will get around 60 to 70 pages. Excellent notes. SMY, IGY. I don't know this name, but how many pages prepared for exams of English? Around 70 to 80 pages. Notes, you can just read that one. All instructions and exercises. Exercises are given. Dependable, crisp notes is given. Very precise. Fine. Any more?
friends anymore. Wish you the happiest Dasra and wish you the happiest exam results. English is the easy language with its 26 letters. You know, but be brave. Don't be afraid of English. It's a small, excellent, beautiful language. Put in mind, be confident. Read my notes. Notes will be sent to you. Thoroughly read it. Definitely will be competent of it. Thank you so much. Thank you. The institution will supply to you. Yes, your center will supply it to you. You can contact the people concerned. Thank you. God bless you. Nice of you. Have a great day, friends. All the best.